నేను కట్టిస్తానండి, కానీ మీకు ఒక 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఒకవేళ బిల్డింగ్ ఒక రూమ్కి నేను కట్టాలంటే ఇంత అమౌంట్ అవుతుంది అని నేను ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాను. బట్ అతను కూడా ఏం చేశాడు, దాని ప్రకారం యాక్సెప్ట్ చేసి నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను, ఇదో నేను ఇంతకి పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఇంత అమౌంట్కి, సో దట్ మేబీ 1500 ఆర్ 2000 రూపీస్కి నేను ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ మీకు కట్టిస్తానని చెప్పి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు. అయితే అది 2 లీగలైజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అంటే ఆఫర్ చేయాలి ఫస్ట్, తర్వాత ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అంగీకరించాలి. ఈ ప్రతిపాదన ఏదైతే నేను ప్రతిపాదించింది అతను అంగీకరించి అంగీకారం తెలిపినప్పుడు మాత్రము తెలపడం అనేది, సో దీంట్లో ముఖ్యంగా కాంట్రాక్ట్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మనం భావించాలి. అంటే అది మూలం. అది మనం ఆఫర్ చేయకుండా, నేను ఆఫర్ చేయకుండా ఇంకొక అతను వచ్చాడు నా దగ్గరికి, ఏమనంటే సార్ మీకు చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంది కదండి మీ కాలేజీలో, నేను శుభ్రంగా బిల్డింగ్ కట్టి మీకు ఇస్తానంటే అని చెప్పాడు. మరి నేను అసలు ఆఫర్ చేయలేదు కదా, బిల్డింగ్ అవసరం నాకు లేదు. కానీ అతను వచ్చి నేను బిల్డింగ్ కట్టడానికి రెడీగా ఉన్నానండి, సో మీరు ఇస్తారా ఇవ్వరా, మీరు ఇస్తే నేను కట్టేస్తాను, ఒకవేళ మీరు ఇవ్వలేదనుకోండి ఆ స్థలం నాకు బిల్డింగ్ కట్టడానికి, ఎందుకంటే నేను ఫేమస్ కాంట్రాక్టర్ని, నాకు మంచి నేమ్ అండ్ ఫ్రేమ్ ఉందండి ఈ టౌన్లో, నేను కట్టినట్టు ఎవరు కట్టరు, సో మీరు ఇస్తారా ఇవ్వరా అని ఫస్ట్ అడిగాడు. కానీ నాకు ఇప్పుడు అవసరం లేదండి, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కట్టడానికి అని చెప్పాను. కానీ అది బలవంతంగా నా చేత కట్టించడానికి నువ్వు ఖచ్చితంగా అంగీకరించాల్సిందే. ఖాళీ స్థలంలో నేను నా కోసం నువ్వు, ఎందుకంటే నేను ఒక మంచి కాంట్రాక్టర్ని కాబట్టి నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నేను బిల్డింగ్ కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు ప్రతిపాదించాల్సిందే. నువ్వు ప్రతిపాదించకపోయినా నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నాను కాబట్టి, అంగీకరించాను కాబట్టి నేను దీంట్లో నిర్మిస్తాను లేదా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానని చెప్పారనుకోండి, అది సాధ్యం కాదు. సో ఎందుకంటే అది ఎన్ఫోర్సబిలిటీలోకి రాదు, చట్ట ప్రకారం రాదు, దాన్ని లీగలైజ్ చేసే ఒక అవకాశం మనకు ఉండాలి. అందుకని ఖచ్చితంగా ముఖ్యమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్లో పర్టికులర్గా అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్పడానికి సో ఫస్ట్ ఆఫర్ ఉండాలి, ప్రతిపాదన ఉండాలి, మరి దానికి అంగీకారం తెలపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు న్యాయాత్మకమైనటువంటి అంటే లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది 2వ పాయింట్గా మనం చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏమో మనం ఫస్ట్ ఆఫర్ చేయాలి, తర్వాత 2వది ప్రతిపాదించాలి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది, లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో న్యాయాత్మకమైనటువంటి సంబంధం ఇటు మధ్య ఉండాలి. లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఇందాక మనం అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఓకే అని చెప్పి అంగీకరించి, నేను ఆఫర్ చేసి అతను పిలిచి అంగీకరించి, ఎస్ మీరు ఈ స్థలంలో ఇన్ని సెంట్లలో లేదంటే ఇన్ని గజాల్లో ఇలాంటి బిల్డింగ్ మీరు కట్టండి అని చెప్పి నేను ప్రతిపాదించి, అతను నా దగ్గరికి ఆ ప్రతిపాదనని ఆ ప్లాన్స్ డాక్యుమెంట్ నేను తీసుకువచ్చి ఇద్దరి మధ్య ఒక చిన్న అగ్రిమెంట్ జరిగి, సో ఇద్దరు మనం లీగల్గా ఒక డాక్యుమెంట్ తెచ్చి దాన్ని ఒక రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్ మీద మనం రాసుకొని పలానా రోజు లోపల మేము అనుకున్న ప్రకారం ఇంత రేటుకి మార్కెట్లో హెచ్చు తగ్గులు వచ్చినప్పటికి కూడా, సో ప్రైసెస్లో ఏదైనా ఎస్కలేషన్ జరిగితే ప్రైసెస్లో వేరియేషన్ వచ్చిన మాకు సంబంధం లేకుండా ఖచ్చితంగా లీగల్గా మనం సో లీగల్ రిలేషన్షిప్ మనం మెయింటైన్ చేసి, సో మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మీరు నిర్మించాలి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇద్దరు అంగీకరించినట్లయితే సో దాన్ని మనం లీగల్ రిలేషన్షిప్గా న్యాయాత్మకమైన సంబంధంగా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 2 అంశాలు. ఫస్ట్ సో ఒక ఎసెన్షియల్ సో వ్యాలిడ్కి కాంట్రాక్ట్కి ఫస్ట్ మనం ఆఫర్ చేయాలి, 2వది యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి, లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ఎన్ఫోర్సబిలిటీలోకి వస్తుంది, దాని కాంట్రాక్ట్ అనే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎక్స్ ఇన్వైటెడ్ వై టు ఎ డిన్నర్. ఎక్స్ ఏం చేశాడు, వైని డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేశాడు. వై యాక్సెప్టెడ్ ది ఇన్విటేషన్, దాన్ని అంగీకరించాడు. ఇట్ ఈజ్ ఏ సోషల్ అగ్రిమెంట్. ఇది జనరల్గా సామాజిక ఒప్పందం అంటాం మనం. ఇఫ్ ఎక్స్ ఫెయిల్స్ టు సర్వ్ డిన్నర్ టు వై, ఎందుకో ఆ రోజు ఉన్నట్టుండి సాయంకాలం రమ్మన్నాడు, బట్ అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చిన సమస్య వల్ల ఏమో ఆయనకి డిన్నర్కి సర్వ్ చేయలేకపోయాడు. సో వై కెనాట్ గో టు ది కోర్ట్స్ ఆఫ్ లా ఫర్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ది అగ్రిమెంట్. అంతేగాని నన్ను పిలిచావు, నువ్వు ఖచ్చితంగా సాయంకాలం మీరు డిన్నర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను కోర్టుకి వెళ్తాను, సో ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పిన అగ్రిమెంట్ నువ్వు వైలేట్ అయ్యావు కాబట్టి, సో ఖచ్చితంగా నేను కోర్టుకి వెళ్ళి నీ మీద సో పగ తీర్చుకుంటాను లేదా నష్టపరిహారం దావా వేస్తాననే దానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది లీగలైజ్ కాలేదు, లీగల్ రిలేషన్షిప్ లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు లేదు, జస్ట్ ఇది సోషల్ అగ్రిమెంట్.
స్నేహితుల్ని కుటుంబ సభ్యులు పిలిచారు కానీ అది ఖచ్చితంగా అమలుపరచాలని రూల్ ఎక్కడ లేదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ సో న్యాయబద్ధంగా అమలు చేయాల్సినటువంటి లీగల్ రిలేషన్షిప్ మన దగ్గర లేదు కాబట్టి దీన్ని అమలు చేయాలా లేదనేది వ్యక్తిగత అభిప్రాయంగా మనం పక్కన పెట్టేయాలి. నెక్స్ట్, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. సో లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి? న్యాయాత్మకమైన ప్రతిఫలం. సపోజ్ మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఇందనక మనం ఫస్ట్ అనుకున్నాం, మా కాలేజీలో నాకు ఒక 1000 స్క్వేర్ ఫీట్లో ఒక రూమ్ కట్టండి అని చెప్పాను నేను. సపోజ్ అక్కడ నేను రూమ్ కట్టమన్నప్పుడు సో అతను కాంట్రాక్టర్ వచ్చి ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక చిన్న అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. నేను 2000 రూపాయల లెక్కన మీరు అనుకున్న ప్రకారం ఒక స్క్వేర్ ఫీట్కి నేను బిల్డింగ్ కడతానని చెప్పాడు. నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాను. చేసేసి 2000 రూపీస్ ఇద్దరు ఓకే అనుకొని దాన్ని లీగల్ రిలేషన్షిప్కు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా మనం లీగలైజ్ చేసుకున్నాం. అయితే ఆయన ఏం చేశాడు, సార్ మీరు 1 year అయిపోయిందండి, మీరు అగ్రిమెంట్ తీసుకునేటప్పుడు 2000 రూపాయలు అనేది ఆ రోజు మెటీరియల్ కాస్ట్ అంతా అలా ఉన్నది. సిమెంట్ కానీ, ఐరన్ కానీ, లేబర్ కానీ ఏవైతే మెటీరియల్స్ అన్నీ మనం ఉపయోగించామో ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఆ రోజు రేట్లు ఎలా ఉన్నాయండి, ఈరోజు 1 year దాటింది, మధ్యలో అనుకోకుండా విపరీతమైన రేట్లు పెరిగాయండి, లేబర్ రేట్లు కానీ, ఇటుకల్లో ఐరన్ రేట్లు కానీ, లేదంటే ఏదైతే మెటీరియల్ దానికి వాడామో, కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్క్వేర్ ఫీట్కి 2500 రూపాయలు ఇవ్వాలండి, ఇవ్వకపోతే నేను కోర్టుకు వెళ్తానని చెప్పాడు. కానీ కోర్టు ఒప్పుకుంటుందా? ఆయనకి అసలు వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంటుందా? ఉండదు. కానీ ఒకవేళ అట్లా కాదని మన మిస్టేక్ వల్ల ఎవరైతే నేను అంగీకరించి ప్రతిపాదించాను, ఆఫర్ చేశానో, నా మిస్టేక్ వల్ల ఏదన్నా అతనికి తగిన విధంగా ల్యాండ్ ఇవ్వకో, సో తగిన టైంలో నేను ఏదైతే చేయాలో నేను అందించుకో, ఒకవేళ తప్పు జరుగుంటే అప్పుడు అది లీగల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఆయన అడిగినట్టు ఇవ్వదు. సపోజ్ అతను 2500 రూపాయలు అడిగారు అనుకోండి, బహుశా కోర్టు ఒకవేళ వెళ్తే లా ప్రకారం ఒక 2200 రూపాయలు, ఎందుకంటే అది ఎవరైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకోవాలో ఆ వ్యక్తి వల్ల జరిగిన పొరపాటు కాబట్టి అది న్యాయాత్మకమైన ప్రతిఫలాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్గా ఉండేదానికి అవకాశం. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with the pointer concept now. The last sessions I discussed user defined data types. Which are the user defined data types? You have structures, unions, type def and enumerated data types. Now today I want to discuss with the pointer concept. In the C programming language, pointers are very important now. Now before working of pointers, you have to know about arrays, structures, unions, functions and control statements. Now see, generally C programming language you have to discuss with the pointers, very important, because of pointers are require memory addresses. What is the definition of pointer? Generally what is mean by pointer? Pointer called as point out the address of the variables. Generally every programming language to declare the variables. If I want to create integer, to declare integer variable, how much memory occupied? 2 bytes. If you declare character variable, how much memory occupied? 1 byte. If you declare the float variable, how much memory occupied? 4 bytes. Generally every variable allocated some memory within the compiler. If I declare integer variable, how much memory allocated by compiler? 2 bytes. If you declare character variable, the compiler allocates memory 1 byte. If you declared as float variable, the compiler memory allocates 4 bytes. Now what is the meaning of pointers? Whatever variables you created, the variable allocated which memory address, the address will be described by pointers. What is the definition of pointers? Pointer is nothing but point out the address of the variable. What is meant by variable? Where you can store the value in the memory, which is the identifier
to storing of the value, the name is called as variable. Pointer becomes wherever the value stored, the memory address will be described by pointers. Now see, while working of C programming language, you have to discuss one important concept of pointers. Before working of pointers, compulsory you have to understand about. If you want to learn for pointers, compulsory to understand about arrays, variables and structures which are previously I discussed, that to be understood. Now see, what is the definition of pointer? Pointer called as point out the address. Pointer is nothing but point out the address. I mean to say, wherever you created variable, the variable value stored under which memory address? The memory address recognized by pointers. Generally variables are created by user. If you make every program, the variables to be created. The variable names are user defined. The variables also called as identifiers. Where you store the value, the name is called as variables. But whenever you create the variable, the compiler allocate the memory, some specific amount of memory, that memory allocated by compiler, that address to be find out. That is described with the pointers. What is the need of pointers? Why you have to use the pointers? With using pointers, you can identify in your programming memory how much memory bytes completed, how much memory bytes are free. While working of pointers, you can easily recognize how much memory you completed your and how much memory bytes are free. And what is one more advantage of pointers? Using pointers, dynamic memory can be allocated. Dynamic memory. Generally every programming two types of memories you can work. One is for static memory, another one is dynamic memory. What is meant by static memory? If the variable created, the variable allocated memory at a design time, that memory called as static memory. You are declaring variable, declaration time only some special amount of memory creates, it's called as static memory. If I want to create the memory at execution of the program or run the program, while execution of program or while run the program, a specific amount of memory to be created, that memory called as dynamic memory. What is the problem of static memory? Once you allocate the static memory, that is fixed size. You can't increase the size, you can't decrease the size. But when you go for a dynamic memory, you can increase the memory bytes as well as you can decrease the memory bytes. If I want to grow up the size or if I want to decrease the size, that is possible with the help of dynamic memory. Generally static memory problem is fixed size. Once you allocate the size, you can't increase, you can't decrease. And one more problem is memory wastages. If you are used also, unused also, memory will be wastage. Coming to the dynamic memory, whatever memory you require, you can allocate at runtime. After usage of that memory, after usage of that value, you can deallocate that memory, you can destroy that memory. At that time, what is the advantage? Memory bytes can be saved. How much memory used, that memory can be saved or that memory can be deallocated. At that time, memory bytes can be saved. Finally, what is the difference of static memory and dynamic memory? Static memory, where design time you allocate the memory, it's fixed. What is meant by dynamic memory? At execution time, you can extend the memory, you can increase the size, you can decrease the size. If you want to create the dynamic memory in the C programming language, compulsory which variable to be created? Pointers. Pointers majorly two advantages you have. What is the requirement of pointers? First advantage, the memory allocation to be identified. In your compiler memory, how much memory completed, how much memory free, where your memory allocated, how many bytes will be allocated, how many bytes used, how many bytes will be free, you can recognize. And what is one more advantage of pointers? Dynamic memory.
Once you allocate the memory, after usage of that memory, you can deallocate that memory. That is possible with the help of pointers. Now, in the C programming language, pointers are very important, compulsory to understand of pointers. Pointer variable creations very easy, pointers declarations and usaging is very easy, but understanding is very difficult. Pointer variables creations are very easy, declarations are very easy, but the compiler memory addresses understanding is very difficult. Why you have to go for pointers? Now the completely compiler memory bytes, you want to recognize the memory addresses. That is the reason to go for pointers. Generally every programming variables are user defined. The variables are where it is stored, the value where it is stored, the memory name to be recognized. That is called as pointers. You see that how it is working of pointers actually. Suppose generally if I create any variable, how to create that int, I want to create some variable x. If I want to create any variable, what is the syntax of that? First, this statement called as data type. It's called as data type to be declared. This statement is called as identifier, or this is called as variable. Generally, every C language program, if I want to make a variable, what is the syntax? Data type space variable. Suppose when I declared x is a variable, that is integer type. When I mentioned x as a integer, the compiler reserved a special amount of memory. Whenever x as a integer, the compiler reserved a special amount of memory. Now what is my memory name? X. My memory name is x. X is a variable. Now for the x allocated some address. Suppose compiler memory address, suppose 2048. Now this memory number I am not decided. That is decided by compiler. This memory addresses will be allocated by compiler. Now in the 2048 memory address, suppose I want to store some value, x is 10. Now in this example, see, in this storage, x is called as what? Variable. X is nothing but variable. Now here 2048, it is called as what? Address. Address of the variable. Now in this example, 10 is called as what? Value. Finally, in this example, you observe here x is a variable. The variable is our defined. It's an identifier. When I declare x as an integer, the compiler allocate memory address. This address will be decided by compiler. Suppose 2048, it's a memory address. Within the address, which value stored? 10. The 10 value is our entered. This is the value. But whenever x as integer I created, 2 bytes memory, it will be allocated 2 bytes. 2 bytes memory it's allocated. 2 bytes means how many bits allocated now? 16 bits. 1 byte equal to 8 bits, 2 bytes equal to 16 bits. Now till all programs I discussed, till whatever C language programs are there, all programs I discussed like how to create the data type, how to create the variables and how to store the values. But in this program, the variables where it is stored in the memory, that will be discussed. That is a discussion about pointers. Till all C language program, the variables are created, the values are created. But internally, how it is store the values, how it is store the variables. That to be understand with the help of pointers. Like our understanding purpose, x is called as variable. What is the value of x? 10. This is our understand. But when you go for address, %x, I mean if I want to refer this address of x to be referred, that is called as pointers. Now you see in this example, check it. If I want to work with x value, what is the x value here? 10. X is a variable storing the value 10. Now I want to define with %x. %x. What is meant by ampersand symbol indicates address. Address of x. Address will be allocated. What is the address of x? 2048. 2048. It's a variable address. Wherever it is stored your variable, that memory address. Now here 2 ways you can represent the values.
Now in this statement, two ways you can represent the value. What is the first way? X value is 10. This is our understanding method. X value is 10. This is our understanding method. What is one more way? 2048 address value is 10. It is called as pointer method. Now you observe here. What is a clear observation here? Whenever you can say X is 10, it is called as our understandable method. What is one more method you have? 2048 address value is 10. In the both cases 10 only value. In the both cases 10 only value. But our understanding X is 10. Compiler understanding method 2048 address is 10. Daily I am using with our understandable method, but the pointer means through address to refer the values. Every programming memory is important. Without memory you can't store the value. Without memory you can't save the value. The memory discussions is very important, that is on pointers. What is a direct method? X value is 10. What is a pointer method? Address of 2048 address value is 10. Now in this method also the value 10 only, in this method also the value 10 only, but which is our understandable? X is 10 is our understand, but this 2048 address value is 10, it's a compiler storage address. This is called as pointer technique. It's an indirect manner. Now you see how to declare the pointers. Generally normal variable declaration in text, but how to declare the pointers? How to declare the pointers now? You see the syntax of pointers, how to declare. What is the declaration of pointers? Data type. Generally every variable also data type to be represent. After data type variable. After data type variable, this is normal variable syntax. If I want to work with pointers, variable before star symbol denotes. Variable before star symbol denotes. Now this star indicates pointer. This star indicates pointer. What is the syntax of pointer variable? Data type, variable before proceed with the star symbol. Whenever I putting a star symbol, this variable treated as pointers. If I am not given the star symbol, the variable denote as normal variable, store the value. Whenever the variable treated as pointer, you can store the value with help of address. Now this variable value storing with the help of address. You see, suppose if I make with example, check it. Enter, if I use with enter star x. If I used with star x. Generally here star x is a pointer variable I defined, and one more variable also I defined a. A is a normal variable. Now in this statement two variables I declare. One is for star x, another one a. A is a integer normal variable. Star x is a pointer. Whenever I mentioned as a is a integer variable, now the compiler allocated some memory. A is a variable name. Compiler allocated some memory. Suppose 2048. This is the memory address. 2048 allocated by compiler. Suppose my value a is 10. Under a variable I entered 10. What is my value of a? 10. Under a variable I entered the value 10. What is the address of a? 2048. What is my one more variable? X. But x is a which type of variable? Pointer variable. Whenever I defined as pointer variable, pointer itself create the address. Pointer also create the address. Every pointer create the address. 2046. Now x is a normal variable or pointer? Pointer variable, it's created address. Every pointer variable calling of the another variable address. If I want to refer to the pointer variable, every pointer variable calling the address of another variable. Now I want to call with a variable address. What is a variable address? 2048. Now this address I want to call to the x. Now here x is not a normal variable, pointer variable. That is the reason x calling to the a address. Ampersand a. Ampersand a called as pointer. Address of a. Address of a, what is the value? 2048. Finally you see here I declare two variables. A is a normal variable. A is a integer variable. Now for the a variable 10 value giving, a is 10. Now for the a variable allocated some memory address 2048.
Now this memory address I want to send to X. What is the X value? 2048, but that is address of A. Every pointer calling to the address of another variable. After that, what is the X address? 2046, it's a pointer address. Now see here, what are the values, how to refer? A is 10. It's a direct method. A is 10. It's a value method. Now I want to give an ampersand A. What is meant by ampersand A? Indicates address. Address of A. What is the address of A? 2048. This is address 2048. Now I want to print with X value X. Now here X is a normal variable or pointer variable? Pointer variable. Every pointer variable, address of another variable calling. A address calling. A address is the value of X. What is the value of X? 2048. Now listen, here X is not a normal value, address. Now in that address, which value is there? 10 is there. X equal to 2048. Now this 2048 ampersand A. 2048 equal to ampersand A, address of A. Now I want to refer this 10 value with X. I want to refer the X, A 10 value with X. How to refer that? You have to use one symbol, star X. What is the indication of star X? Value at address of. What is the meaning of star? Value at address of. Based on the address, I want to call the value. That means what? Under X, which address is there? 2048 is there. In that address, what is the value? 10. That value will be prints. Star X is 10. What is the meaning of star X here? Star X called as X is already have the A address. A address value calling is 10. If I want to print the X address, ampersand X. What is meant by ampersand X? 2046. Address of X. It's a pointer variable. Now you see, generally normal variables are referred based on the values. Whenever you go for pointer variables are referred based on the addresses. Why you have to go for pointers? What is the reason of pointers? Dynamic memory allocation. I mean, memory can be dynamically created. And one more advantage of pointers, using pointers, how much memory completed, how much memory free, that can be identified. And one more advantage, using pointers, directly you can enter the values. Based on the memory, directly you can enter the values. While working of pointers, you have to understand three important symbols. Now in the C programming language, if I want to understand with pointers, most important three symbols to be understood. You see that what are the three symbols while working of pointers? Ampersand. What is the meaning of ampersand symbol? Address of variable. Ampersand called as address of variable. If I want to call the variable address, ampersand. Generally every variable, if I want to call the address, ampersand symbol. Mostly in C language, every scanf function I used ampersand. Before variable, ampersand symbol indicates address or reference. What is one more symbol to be denotes? Star. What is the indication of star? Star called as value at address of. It's a pointer variable. Value at address of. What is the meaning of star symbol? Star indicates pointer variable. What is the meaning of star? Value to be referred based on the address. What is the meaning of ampersand? Only address, not refer to the value. If I refer to the ampersand symbol, only for address will be displayed. If I want to refer to the value at address of, based on the address I want to refer to the value, it's called as star. What is a star indicates? Pointer, single pointer. Now I want to define with one more type of symbol, double star. While working of pointers only, three symbols to be understood. First symbol, ampersand symbol, address of variables. What is the second symbol? Star, value at address of. You want to call the value based on the address. What is one more symbol to be denotes? Double star. What is meant by double star? Indicates it's a double pointer. Double pointer, pointer inside pointer called as double pointer. What is the meaning of double star? Value
It is also pointer. Value at address of, again address of. Value at address of, again address of. How many address of here represent? 2 address of. Value at address of, address of. It's called as double pointer. If you want to understand the pointer programs in C language, which is most important symbols, ampersand symbol, star symbol, double star. These are very important for understanding of pointer programs. What is meant by ampersand symbol? You can call only for address. Wherever you store the value, just you call the address. What is meant by star indicates if I want to refer the value based on the address. In which address you are storing the value, I want to refer the value based on the address. It is called as star indicates. It's a pointer. What is meant by double star symbol? One more symbol, double star symbol to use. Double star symbol called as double pointer. Pointer inside pointer. If I want to call the value inside of pointers, pointer inside pointers, address of, address of. These symbols to be understood. Whenever you understand these 3 symbols, it's very easy to make the pointer programs. And what is one more important pointer? C language program pointer concept very important. Every programming pointer variables very important. Why? Because addresses. Without address you can't store any data. Without address you can't keep any data. Without address you can't manipulate the data. Pointers are very important. But pointers creations are very easy. I mean declaration of pointers, assignment of pointers, usage of pointers, but understandability very difficult. Why? Because whenever you can refer with pointers, everything you have to remember the addresses. If there is no pointers, everything you have to refer the values. But whenever you refer to the pointers, everything to be referred to the addresses. That is the reason to important of pointers. Now I want to discuss about these 3 symbols. One simple example. You see that one simple example how it is working of pointers. One simple example to be demonstrated with the help of pointers. You check that 3 important symbols. First I want to create with variables. I want to create an integer variable. My first variable is first variable A. I declared with A. It's a normal variable. After that comma star B. What is the meaning of that? This B before I used a star. What is the indication of star indicates? It's a pointer variable. But this pointer is which type of pointer? Integer pointer. And what is one more important pointer? If I declared as integer pointer, it is referred only integer values. If I declared as character pointer, it is referred to the character variable address. If I create as float pointer, it is referred to the float value address. Integer pointer refer to the integer values, character pointer refer to the character values, float pointer refer to the float values. These type of pointers called as type pointers. What is meant by typed pointers? Those pointers indication of data types. Based on the types only they are refer. One more type of pointers you have, untyped pointers or unnamed pointers. What is meant by untyped pointers? That pointers can be referred as any data type. What is the difference of typed pointers and untyped pointers? Typed pointers refer to specific data type. Untyped pointer refers any type of data. It's like as a void. What is meant by void indicates void means no returns, void means no data type. If I want to refer to the specified type of pointers, you can use integer, character and float. Any type of pointer address to be referred void pointers. What is the meaning of int star b here? B is a integer pointer. Every integer pointer refer only integer value. Every integer pointer refer to the integer variable address. Integer variable address refer. One more pointer variable I want to declare, double star C.
now you see, you observe here. Here I am declaring with the 3 variables. A. Now that A is called as normal variable. If I declared as star B called as which variable? Pointer variable. Now this pointer variable refer to which pointer? Integer pointer. One more type of variable I declare, it is called as 2 stars. 2 star indicates double pointer. It's called as double pointer. Totally 3 types of variables I declare. A is a normal, star B is a single pointer, star C double pointer. Now I want to discuss about when I declare these 3 variables, the compiler allocated 3 memory holes. The compiler internally allocated 3 memory holes. Whenever I declare the variables, maybe normal variables or pointer variables, it is allocated the memory bytes. Now here A is a normal variable. After that B is a pointer variable. After that C, double pointer variable. Now every integer, suppose 2 bytes occupied, every integer 2 bytes. Now here this is 2 bytes, this is 2 bytes memory allocated, this is 2 bytes. Now here also 2 bytes, this is integer pointer 2 bytes, every pointer 2 bytes only allocated. These are integer pointers 2 bytes. Now for the when I make a variable allocated some memory, suppose 2048. This memory address not our decide, it's decided by compiler. 2048, compiler decided this value. Now here suppose I am entering with a value 10. I am entering with a variable assigned with 10. At that time this address storing the 10. A is a variable, value is storing 10. Now the 10 is stored at 2048 address. Now I want to go for star B. Star B called as not a normal variable. Now the star B called as which type of variable? Pointer variable. When I declare the pointer variable, every pointer variable address of normal variable calling B equal to ampersand A. Like this you have to call. What is made by ampersand symbol indicates address. Every pointer variable to call the normal variable address, ampersand A. Now you see that ampersand A, what is the A address? 2048. A address is 2048. Now that is sending to the B value. Actually B is a pointer. Now what is the B value here? 2048. 2048. Now what is the B value? Address of A. After that C variable also there. C variable. Actually C is a double pointer. What is the difference of normal pointer and double pointer? Normal pointer keep the normal variable address. Double pointer can be keep the pointer variable address. Now this B pointer address of A, normal variable address. But C pointer call the address of B. It's a pointer address. Now C equal to ampersand B, address of B. Now you see here, what is the B address? 2046. Suppose B address is 2046. Now this B address, stored into C. Now what is the C value now? 2046, C value. Now the C is a pointer, C value is 2046. Now the C variable also allocated memory 2044. It's a memory address 2044. Now you see that how it is refer the values. Now whenever you understand of this program clearly, easy to you can maintain the pointer programs. Whenever you understand of this example clearly, easy to maintain the pointer programs. Now you see that how to refer the values, you check. What is the A value? 10. It's a simple statement, A is 10, A value equal to 10. Now I want to call ampersand A. What is the indication of ampersand A? A address to be called, address of A. What is the A address will be called? 2048. 2048 is not our defined, it's a compiler decided value, 2048 address. After that, now I want to call with the B value. Now I want to print the B value.
Now what is the B value? Actually B is keeping to the which address? A address. B equal to 2048. Now this 2048 is which value address? A variable address. Now you see here A is 10, it's a direct value. Ampersand A called as A variable address, where it is stored in the memory, that compiler memory address. Now here B equal to 2048, it's the address of A. Now already what is the A address? 2048, that is the value of B, because B is a pointer. After that I want to refer with the star B. I want to refer with the star B. What is meant by star? Indicates value at address of. Star represents value at address of. That means what? Already under B 2048 is there. In this address what is the value? 10. How to refer with B? You want to call the A 10 star B. What is the star B? 10. What is the meaning of star B here? Star is nothing but value at address. Star ampersand A, the value is 10. Star indicates value. Ampersand A called as address of A. In that value is 10. Now I want to print with ampersand B. What is the ampersand B? Address of B. Ampersand B, address of B. What is the address of B? 2046, address of B. Now I want to print with the C value to be print. What is the C value here? Actually C is also double pointer. Under C you are calling with the B address, ampersand B address calling. Now what is the C value here? C value is 2046. C value is 2046 and this is calling of address of B. C equal to 2046 ampersand B, address of B. Now here I used with now I want to call with C equal to 2046, address of B. After that I want to go for now star C. What is the indication of star C here? What is meant by star C here? Actually under C you are calling with the address of B. What is the address of B here? 2046. Under 2046 which value I want to call? 2048. In this address I want to call the value 2048. Now what is the value here? 2048. Now this 2048 is the value of B. Actually 2048 is the value of B and 2048 is address of A. What is the mean that star C is indicates 2048. What is the meaning of 2048? Here it will be given B value, that is called as under B what is the value it will be stored, and this value will be referred to the ampersand A. It's a address of A. If I want to refer with the star C, you see that what is meant by star C here? Actually under C 2046 it's a address of B. Under B 2048 it address of A. Under A which value? 10, that will be referred. Now I want to refer the 10 will be referred. What is the meaning of star C? Star indicates value at address of. Now here how many symbols I used? 2 star symbols. Value at address of. Under this you want to call the 10. What is the mean that under C 2046 is the address of B. Under B 2048 it's a address of A. Under A address 10 value prints. Finally if I want to print with now star C called as star B. What is meant by star B? Value at address of, and this is also called as A, value of A. And finally I want to print a C address, ampersand C. What is the ampersand C value? 2044. That is called as C address. Now that is called as C address. What is the C address? We have 2044. Finally you see here in this program, in this discussion I discussed with the 3 variables I discussed. What are the variables I discussed? A is a normal variable, integer variable.
star b. What is meant by star b indicates it's a pointer variable, single pointer variable, and one more is star c. It's called as double pointer variable. Generally, normal variable you can call the values, but whenever you go for pointer variables, you can call the address of variables. Every pointer variable to call the another variable address. What is meant by star c indicates it is calling address of another pointer variables. Single pointer refer to the normal variable address. Double pointer refer to the pointer variable address. Now you see here a is 10, a value is 10 I assign. After that b equal to ampersand a. What is meant by b equal to ampersand a? B is a pointer. Under b pointer, address of a calling, a address calling. One more variable c variable I have. For the c variable which is calling address of b, that means b variable address will be calling. Now see, when I declare integer totally 3 variables I declare. That is the reason how much memory creates. A variable 2 bytes memory creates, b variable 2 bytes memory creates, c variable 2 bytes memory, because each integer 2 bytes, totally 6 bytes memory creates. If I enter the a value 10, now the a is allocated some memory 2048. Now this memory address will be referred into pointers. What is the a value here? 10, a is 10. Now I want to call with the address of a 2048, it's the address of a. Now I want to refer with the b. Actually here b calling with the a address, ampersand a 2048. What is the value of b? 2048. Now for the b is equal to what? Address of a. Now what is the b address? 2046. It's called as b address. Now if I want to refer to the c, what is the c value here? 2046. But the c refer to the which address? Address of b. Address of b refers. Now for the c, what is the address? 2044. It's a c address. Again 2 bytes creates. Totally here 2 bytes, here 2 bytes, here 2 bytes. Totally 6 bytes. Now for the how to refer these values, check it now. A is 10. It's a direct value. If I want to use with the ampersand a, address of a 2048. Address of a, it's a 2048. After that b equal to 2048. What is the value here? Ampersand a, address of a. Now here whenever I use the b equal to 2048, ampersand a, it's the address of a. After that I want to refer the 10 value with the help of b. Generally how to refer the value? A is 10, but with help of pointer I want to refer. How to refer? Star b. What is meant by star? Indicates value at address of. Star represents value at address of. Star b equal to 10. Suppose I want to refer with the b address. What is the b address? Ampersand b 2046. It's a b address. Now I want to refer with the b address into c variable. Actually here c is a double pointer. Under c, b address will be calling 2046. Now here calling c equal to 2046 ampersand b. It's the address of b. After that I want to call with star c. What is meant by star c? Indicates here value at address of. Already under c 2046 will be there. This is the address of b. In that address what is the value? 2048, that will be prints. Value at address of. Now this star c equal to b. Now this star c equal to ampersand e. After that star c. What is meant by star c? Indicates double pointer. Under c 2046, under 2046 2048, it's a address. Under a address what is the value? 10. How to refer the two reference? Star c. It is equal to star b, the value of a, and a is also referred. Now what is meant by ampersand c? Ampersand c 2044, address of c. This is the address of values. Finally, what is my conclusion now? Every pointer variable discussions, whenever you are using with the pointers, majorly 3 symbols to be understand. Which is the symbol to be understand? Ampersand symbol, star symbol, and a double star. Ampersand is nothing but address of the variables. Star indicates
single pointer variable, double star variables, it's called as double pointers. Now see, generally what is the definition of pointer? Pointer called as point out the address of the variables. Pointer is nothing but point out the address of the variables. In the C programming language, pointers are very important. Why? Because every pointers you have to call the values based on the address. Generally every C program you are creating only variables, but with the help of pointers, the variables where it is stored, you want to call the values. What is the advantage of pointers? Why you have to use the pointers? Dynamic memory allocations. What is meant by dynamic memory allocations? Now you want to save the memory bytes. While execution time you want to allocate the memory, after usage of memory you want to deallocate the memory bytes can be saved with the help of pointers. What is one more advantage of pointers? Now how much memory completed in your compiler, how much memory free, that can be identified with the help of pointers. While working of pointers, generally the pointers main usage, you have to deallocate the memory, whatever memory already created, that memory you don't want to waste of the memory. With the help of pointers you can create the memories. And what is one more advantage of pointers? Now using pointers easily you can call the value with the help of address. Now with the help of pointers only the memory bytes can be saved. Every C programming two types of variables you have, static variables and dynamic variables. Static memory, fixed size allocation. Hello students, welcome to the C language training program. Today I want to discuss with pointers to be discussed, function pointers. Now the last session I discussed with some pointer concept. Now what is meant by pointer? Pointer called as address of the variable or reference of the variable. Pointer is nothing but address of the variable or reference of the variable. Generally every variable to refer the value, but in the pointers to refer the value based on the address. Generally every programming language, what is the need of variables? We can store the value. But while working of pointers, the variable stored under which address? The address will be described by pointers. Every variable stores some memory location, the memory location identified by pointers. How to define the pointer? Pointer is nothing but point out the address of the variable or point out the address of the value. The value address also you can find out, or the address of variable also you can find out. That is called as pointers. What is the advantage of pointers? Why you have to create the pointers? If there is no pointers, your information cannot be stored permanently, because every program memory required. Every program memory addresses are required. With the help of pointers, easily identify the values based on the address. Now till all programs I discussed with variables, but when I move the pointers, you want to refer address of the variables. Now every pointers you have to refer three symbols. While working of pointers, three symbols to be understand, which is the first symbol, ampersand symbol. Like while working of scanf function also ampersand symbol is there. While working of pointer also ampersand symbol to be used. What is meant by ampersand symbol? Address of the variables. What is one more symbol to be understand? Star symbol. Star indicates. What is the indication of star? Pointer variable.
Ampersand symbol indicates address of the variable, star indicates pointer variable. Every pointer variable which to be called address of other variables. If I want to call the other variable address, then you have to declare as a pointers. What is one more type of symbol to be understand? Double star. Single star indicates single pointer, single address will be referred. Double star indicates double pointer. What is meant by double pointer? If I want to refer the value address of, pointer inside another pointer address. If you want to refer only normal variable address, you can refer pointer. If you want to refer another pointer address, in another pointer address you want to refer one pointer variable, it is called as double pointer. What is the symbol of double pointer? Double star. Star star indicates value at address of, again address of. What is the advantage of pointers? Why you have to go for the pointers? What is the first advantage? Memory saving. With the help of pointers we can save the memory. Generally every variable to allocate the memory, design time or static memory allocation. What is meant by static memory allocation? While designing of variable, a specific amount should be created. Design of variable only specific amount memory to be created, that is called as static memory. What is the problem of static memory? Once you allocate the memory, that memory you cannot increase or you cannot decrease the size. Once you fix off that you can't increase the size, you can't grow the size, you can't shrink the size. Like example arrays. Generally every C language arrays static memory. If I define 10 size, square bracket 10 size, array I created 10 size, 10 elements only you can enter. More than 10, even single element also you can't enter. More than 10 you can't enter single element also. But whenever I go for pointers, dynamically to allocate the memory. What is meant by dynamic memory? Execution time you can allocate the memory. While working of that memory, you can destroy the memory. You can usage the memory, whatever memory used, the memory can be destroyed, remove the memory. And one more advantage, you can increase the size based on our requirement, you can decrease the size. And one more important pointer, every pointer variables, you can recognize the compiler memory addresses. Where your value is stored, you can identify. The compiler memory addresses are created by programmer. It is not user decide, programmer decide. Every C programming, variables user define, memory addresses defined by compiler. Compiler memory address decided pointers. Variable names are decided by programmers. With the help of pointers, how much memory completed in your compiler, how much memory free. I mean, how much memory bytes are filled, how much memory bytes are free. That you can identify with the help of pointers. Using pointers, majorly two advantages you have. First advantage, dynamic memory allocation. Execution time you can allocate the memory. After usage of that memory, you can destroy. If there is no pointer, it is called as static memory, fixed memory, like arrays. The problem of arrays, how much size you created, that much of elements only you can enter. You can't increase the sizes, you can't decrease the sizes. Memory wastages. Using pointers, you can reclaim the memories. And one more advantage, with the help of pointers, how much memory completed in my compiler, how much memory free. With the help of pointer, directly you can refer the value. Generally, every value how to refer with the help of variables, but using pointers with the help of address to refer the value. Which method is easy to understand the compiler? Pointer method. Pointer method easy to understand the compiler.
because it's a machine understandable. Variable method our understandable, pointer method machine understandable. But in the both directions, in the both ways, value no changes. If you are working with pointers also, result is no changes. Without pointers also, result is no changes. But why you have to go for pointers? Performance wise faster, easy to access the value, easy to refer the value. Suppose one simple example. Suppose I want to say one sentence, I am in Hyderabad. What is the meaning of that? First I giving my information, after that I given the Hyderabad city, address. That is called as normal method or value method. First I given the my name, after that I given the address. What is one more same meaning, another sentence also there. In Hyderabad, I am one of the faculty. In Hyderabad, first I say the address, then I say the our information. I am in Hyderabad, it is nothing but first I referred my name is Raju, then I am in Hyderabad. But when you go for the second sentence, in Hyderabad, I am one of the person to making of C language faculty. That is what, this is the make difference. In the both cases, value same, address same. In the first case, first I given the name, then I given the address. In the second case, first I given the address, then I given the name. The first sentence daily I am using call by value method. The second sentence called as pointers, with help of address easy to refer. While working of pointers, what to be understand? Three symbols: ampersand symbol, star symbol, double star. Ampersand indicate address of the variable, star indicates value at address of, double star indicates value at address of. Now I want to discuss one simple program about pointers. The last session I discussed pointer description. Now I want to explain one simple program, how it is working of pointers. One simple program for the pointers. You see that what is the program I want to discuss here? Using pointers. Write a program to demonstrate pointers using their address and value. Using their addresses I want to print and values also I want to print using pointers. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Now I want to work with the main function. Inside of main I want to declare the variables a is a variable. After that I define with a star b, it's a pointer. How to recognize the pointers before variable star indication? If I want to declare the variable, data type just variable. If I want to define the pointer, data type star symbol, after that variable. Before variable star indicates pointer. Star C. Before variable double star indicates double pointers. Before C variable I indicates double star, double pointer. Totally in this statement 3 variables I declare. The first variable general variable, keep the value. Second variable is pointer variable, keep the address of the variable. Third variable is double pointer, this variable refer single pointer address. If I want to call the B pointer address, it's a double point. What to be remember, these all variables I declared as integer. While working of pointers, two types of pointers you have, typed pointers, untyped pointers. What is meant by typed pointers? If my variable is integer, my pointer also refer integer. Actually A is an integer variable, this address will be referred to the integer pointer, must be integer pointer. Suppose if my variable is character, the pointer also should be character pointer. If my variable is float variable, that should be float pointer. Whatever type of variable you declare, that type address only calling, it's a typed pointer.
whatever variable I created, but the pointer is any variable address will be referred. This pointer called as void pointer. What is the indication of void pointer? Any data type address will be calling, any type of address. If I use integer pointer, referred only integer address. If I used a character pointer, character memory only calling. If I use float variable, float pointer only calling. But if I indicate void keyword, any type of pointer can be referred. That means any type of address, any type of variable address can be called. It's called as unnamed pointers. Now I want to define with named. A is a normal, star B integer, star C, it's a double point. Clear screen. Now I want to assign the value. A is 10. Now I want to use with B equal to A assign with 10, the variable assign with 10. Now in this case B is a normal variable or pointer variable. If I mention the pointer variable, compulsory you denote as ampersand symbol, address, ampersand of A, address of A. Every pointer variable call the other variable address, address of A. Now I want to call C equal to ampersand B, address of pointer. What is meant by star C indicates double pointer. This double pointer called to the single pointer address, B address. Now I want to print the values. Printf. First I want to print A value is %d, because my A is integer, %d integer value, A to be print, %d. After that I want to print A address. I want to print the A variable address. Generally every compiler, the memory address, integer memory address, that should be positive integer I want to display, %u. What is meant by %u indicates unsigned address, %d called as only signed value, I mean positive or negative, but address value should be positive, %u, unsigned address. How to print off the address of the variable ampersand A? What is the indication of A? Value of 10. Indication of A, value of A 10. What is the meaning of ampersand A? Now this A stored under which address? The address to be print. Now I want to print with printf, I want to print with B value. I want to print with the B value. Actually B calling with A address. I mean B is a pointer. I want to print the A address, %u. Unsigned address, every address unsigned, B to be print. Now I want to print with A value, I mean A variable value using B. I want to print A value using B. A value %d using B. How to print off that A value using B? I mean 10 value I want to print. Actually 10 value stored under A, but A address you are calling under B. If I use the B refer to the A address. If I want to print A value star B, what is meant by star indicates value at address of. Star indicates value at address of. Actually B calling A address. Under A address what is the value? 10, star B. Now I want to print with the B address. How to print the B address %u? What is the B address? B address, ampersand B, address of B. I want to print ampersand B, address of B, B address. I mean pointer address. Now I want to print with printf. I want to print here C value is C value to be print. Anyway C also pointer. C also point. Under C which address calling? B address. C is also pointer. C is a double pointer. C calling with address of B. Now I want to print with B value using C. I want to print B value using C. Using C I want to print the B value. Anyway B is equal to address of A. That A address I want to call star C. Star C means value at address of. Now finally I want to print A value is
percentage D using C. I want to print A value using C. How to print A value using C? Listen. Under C variable address of B calling, under B variable address of A calling, under A which value? 10. Call to the C, call to the B, call to the A value. How to print off that? Star C value at address of. Finally, I want to print a C address. I want to print the C address. Percentage U, ampersand C. Finally, to get CH to end of the main. Totally in this program, 3 variables I declare. A is a normal integer, value is 10. I want to print the star B, it's a pointer, B calling with A address. I want to print the star C, I mean C calling with the B address. These all values and addresses. Now I want to save this program now. Save pointer1.c, pointer1.c. Through the editor I want to open this Turbo C editor. Pointer with direction to be print, pointer1.c. Now you see that when I compile and run this program, check it. When I compile and run this program, double quote should be end here. Here not ended properly, double quotes. Now see, when I run this program, check it. These are the answers. A value 10. Actually A value is 10. What is the A address? 65,524. I mean the 10 stored under 65,524. That is the address of A. That address of A copy to the B value. Now B is a pointer. Under B which address is calling? A address 65,524. I want to print A value 10 using B. How to print A value 10 using B? Star B value at address of. Under 65,524 address value is 10. Next I want to print the B address. What is the B address? 65,522. A address 65,524. B address 65,522. I mean 2 bytes difference. 24, 22. 2 bytes. Integer to integer 2 bytes difference. 2 bytes. Next C value. What is the C value? B address. B address calling into C. 65,522. Next B value 65,524 using C. B value is equal to ampersand A, address of A. It's a B value. How to print off the B value? Star C value at address. Now I want to print A value 10 using C. How to print off A value 10 using C? Star C value at address of star C. Finally C address. What is the C address? 65,520. Totally here how many addresses you have? 3 addresses. 524, 522, 520. This is completely address process of pointers. You see that process of pointers, how it is working off this pointer, check it. Internally how it is working off these pointers. Suppose first I created with one variable. Again I created another variable, totally 3 variables. I have 3 variables in my memory locations, 3 variables. What is my first variable location? A. First variable location A. Next variable location B. Next variable location C. All are integers, 3 variables. Now for the A, I storing with 10. A variable I stored with 10. Now internally this A variable address. Compiler decided 65,524. This compiler decided. After that B address. What is the B address? Integer to integer 2 bytes. 65,522. Next C. What is the C address? 65,520. 65,520. 524, 522, 520. 2 bytes difference. C programming language, every integer to integer, compiler memory bytes 2 bytes difference. If it is character, 1 byte difference. If it is float, 4 bytes difference. Character 1 byte, float 4 bytes. Now in this case, listen,
if I make A is 10, A address is 65,524. Now when I mention this, you see that this A address, whatever address is there in the A, now this address will be sent to the B. B is a pointer. It is sent to the B. B is a pointer. Now what is the B value here? The B value, it's a pointer, 65,524. Now for the B value equal to A address. After that, B also have some address. Here B also address. Now this B address 65,522. Now this address sending again to which variable? C variable. Now for the C variable, what is the address will be prints for the C variable? What is the address? 65,522. This is the address. I mean this is the value of C. Finally here 3 addresses will be there, 524, 522, 520. This is the making of direction of pointers, how it is processing. You see that what is the A value? 10. A is a variable, normal variable 10. Suppose I want to print address of A, I want to print address of A, ampersand A. What is the ampersand A here? 65,524. 65,524, address of A. It's compiler decided. Address of A. Next I want to print with the B. B is a pointer, B calling with A address. What is a B? B equal to 65,524. It's a address of A. Calling of address A. Next I want to print with A value using B. A value using B. Under B A address. Under A address 10 will be prints. Star B. What is meant by star B? Value at address 10. Star B called as value at address. Otherwise like this also I can use. Star B indicates here. Star means value. What is a B? Address of A. B means address of A. Value is 10. This is also one more way. Now I want to print a ampersand B. Address of B. 65,522. It's address of B. Address of B. But here the B address will be copied to the C. C is a pointer, double pointer. C equal to 65,522. It's a address of B. It's a address of B. Next I want to refer to the star C. What is meant by star C? Value at address of. Already C, which address will be there? B address. Under B, which value is there? 65,524. I mean A address. That will be referred. 65,524. Now this value is B. This value is B. And this value is ampersand A, address of A. Now I want to print with star C. What is meant by star C? Value at address of. A value 10. A value 10. I want to print 10. C value 522 in that address 524, in that address 10. That will be prints. Finally, these are the variables and this is the indication to print the values. Now for these are the pointer variable to refer. Finally, what is my conclusion? While working of pointers, whenever you are working with the pointers, which is the majorly to use of that? First you have to refer to the normal variable address. Normal variable address will be referred to the ampersand symbol. Next you want to refer to the pointer variable. The pointer variable refer to the normal variable address. Next you want to refer to the pointer variable address. How to refer the pointer variable address? Double star. Ampersand means just variable address refer. Pointer means variable address will be referred into pointer. Again that pointer address will be referred to another pointer. It's called as double pointer. And what is one more indication? Every pointer to pointer memory difference will be there. Integer to integer, how much memory difference here? 2 bytes. 65,524, 65,522, 65,520. I mean 2 bytes difference it will be getting. And one more is every pointer variables, how to see the address value? Percentage U.
What is the indication of percentage U unsigned address? Percentage D called as signed integer, but a percentage U called as unsigned number. That should be unsigned value. May be positive or negative addresses. That I want to print as positive percentage U. This is the major usage of these pointers. Now I want to create with the how to create the pointers using functions. If I want to create the pointer with the help of functions, function how to make. But before working of function pointers, I want to discuss with some two definitions required. Before working of function pointer, I want to discuss about two important definitions. Call by value function, call by reference function. Call by value, call by reference functions. What is meant by call by value? When the user created the function with arguments, actual value sent to the formal. If you make any changes to the formal parameters, those changes not affected to the actuals. Those changes not returned back to the actuals. It is called as call by value. What is the definition of call by value function? When the user created function with arguments, actual value sent to the formal parameter, I mean local parameter. If you make any changes to the formal parameter, those changes not affected to the actual parameters, not returned to the actuals. What is one more type of definition you have? Call by reference. What is meant by call by reference? If user make a function with arguments, actual value sent to the formal parameters. If you make any changes to the formal parameters, those changes affected to the actual parameters. If I want to affect to the actual parameters, call by reference. If I don't want to affect to the actual parameters, call by value. Generally normal functions are called by value. If I create the function with the pointers, whenever the user created function with the pointer, what is meant by function with pointer? Using address to call the values. Whenever your function arguments will be sending through the address, that functions are called as pointer functions. What is meant by call by reference here? When the user created function with arguments, those argument value sending to the formal parameters through the address. Address will be copy. If you make any changes to the formal parameter, those changes are affected to the actual parameter. Call back, return back. Those functions are called as function pointers or call by reference, call by address. Finally, what is my difference of call by value, call by reference? Call by value, actual value send it to the formal. If you make any changes, those changes don't affect it to actuals. If I go for call by address function means actual value send it to the formal. If you make any changes to the formal argument, those changes affected to the actuals because of addresses, because of pointers. These are very important functions in the C programming language. Call by value directly you can create the functions, but call by reference function, how to create that? Using pointers. Using pointers only to refer the call by address. Now I want to explain that some simple example programs, call by value, call by reference, one simple example program. You see that one example program now, how it is working of call by value, call by reference. First I want to explain with call by value function. Write a program to demonstrate call by value function. I want to demonstrate with the call by value function. Now in this I want to work with the swapping of two numbers. Call by value function, swap numbers, two numbers I want to swap. What is meant by swap? Interchange the values. Swap is nothing but interchange the value. Suppose A value 10, B value 20, but my expected answer
A value actually 10 I entered, B value actually 20 I entered, but my expected answer B value to send to A and A value to send to B, interchange or swap. My expected answer A is 20, B is 10, my expected answer. Actually I passed A is 10, B is 20, but my expected answer is A is 20, B is 10. Swap the numbers using call by value. Generally I discussed every user defined function, three steps required, 3 steps: declaration, calling and definition. Function declaration, function calling and function definition. Now I want to create with first function declaration. Void, what is my function? Swap. Void swap, two integers to be swapped. Swap is our created function. Void main. Inside of main I declared 2 variables A, B. I declared 2 variables. And now I want to enter some value also. A is 10. I have entered the value A is 10, B is 20. Now I want to call the function swap A comma B, function with arguments. Now this step is called as function declaration. My function name is swap, 2 integers, 2 arguments, no returns. Void means no return. Now this step is called as function calling, inside the main to call the function A and B, arguments calling. Printf, after call of the swap, after swap function again to print, I want to print A value. What is the A value? And what is the B value? That I want to show the answers. What is the A value and B value that I want to show after calling of swap? Is there any A value, B value changes or no changes? I want to effect. Now I want to explain the body. Void swap. Explain the body void swap. Function definition int. Actual argument is A. I want to take with X, formal argument, local parameter. Actual argument is B. I taken to the Y, formal argument. How to swap the numbers? I declare T. T is a temporary variable, third temporary variable. Under T variable, first I want to send to X. Under T I want to store the X. Under X I want to store the Y. I mean Y send to X. Under Y I want to store to the T. Finally, what is my swap logic? What is my swap logic? Under T X value sending first. Under X Y value sending. Under Y again T value sending. T means X, interchanging. Now I want to print F. I want to print X is percentage D and Y is percentage D. I want to print X and Y. I want to print the X value and Y value. You see that when I save this program, check it when I save CLV function, call by value function, CLV.c, call by value function to be processed here, call by value. When I work off this function now, check it now when I work off this. What is the answers coming? X is 20, Y is 10. I mean when I enter the swap function, X is 20, Y is 10. When I enter the swap. After swap, what is the printing of A and B? 10, 20. I mean A and B no changes. Actual arguments no changes. Formal arguments are 20, 10. Swap done. But actual arguments are no changes. You see that if I am working with you see that here how it is working of this process, you debug the process. Here you see that when I debug this F7 button, first main function starts. Under main clear screen, A value 10, B value 20. Now swap function calling. Now the A is 10, B is 20. This A 10 send to X, 20 send to Y. AB called as actuals, XY called as formals. Now T equal to X means already X copied from A 10 and now T is 10. Under X Y value copy 20. Now X is 20. Under Y T value copy. What is the T? 10. Now X value 20, Y is 10. Now for the swapping value X is 20, Y is 10. Again come back to the main. This X and Y value not affected to AB. Now the AB original values only prints.
within the formal parameter x is 20, y is 10, but after swap function printing value a is 10, b is 20. Actual no changes, formal only changes, actual no changes. That is called as call by value function. Call by value function, when I make a function with arguments, actual value send to the formals. If you make, I mean a value send to x, b value send to y. Now here swap will be done. Now these values not affected to the actuals. These values are no changes of actuals, because these values are local parameter, local x and y local, here only printing, those changes not affected. But these changes x and y I am expecting to actual also. I mean x value 20 I am expecting for a, y value 10 I am expecting for b. That is possible with the help of call by reference. I mean the formal parameter value sending to the actual also. How it is working? Call by reference. You see that same program, how it is working of call by reference. Function pointer to be run, that is function pointer to be called. You see that same program, write a program to demo, instead of call by value which I used, call by address. Call by address called as pointer. Function swap two numbers. When I working of this void swap int star, it's a pointer variable, again int star, it's a pointer, two pointers, because address method I want to call. Next swap AB, AB are the actual arguments. I want to call with ampersand A, address of A, I want to call to the A address. Next I want to call to the ampersand B, B address. A address I want to refer, B address I want to refer, because call by address. After call of this function I want to print original A, original B. When I make with the swap function pointers, in your main how to call address of A, address of B arguments. Inside of swapper formal parameter star x, integer pointer, star y. Again how to copy of this value, t equal to star x, I mean value of x, value of A actually, star x equal to star y, I mean value of B copy to value of A, star y equal to t. What is the mean that? Again x value, star x value send to y. Then I want to print, which I want to print, star x value of I, star y value of b. Now you see that I want to save this program now. Save, call by reference dot c, clr dot c, call by reference. Now when I compile and run this program, check it now, call by reference, same program just I changed, call by reference dot c. If I compile this, if I run this, what is the answers coming here? You see that answer value here. What is the value? X value, y value changes to A and B or not, you can verify. You see that x and y value changes or not, check it. X is 20, y is 10. X is 20, y is 10. I mean formal parameter changes. Is it actual parameters or changes? What is the actual? A, B. Formal parameters changes as well as actual parameter also changes. I mean A value changes, B value also changes, because it's a call by address, call by reference. Actual values are changes and formal parameter also changes. Now see, if I want to explain with, you see the diagrammatically, just you can go through this diagram, check it, how it is changes, call by value, call by reference. If I create with, I am creating actual arguments, two variables, two memory cells it will be creates, here two memory cells. When I make a function now, again two memory cells. When I make a function here, check it, suppose this is A is my first argument, B is my next actual argument. After that I used X, now this is formal argument. After that I used here Y, it's a formal argument. Now when I mentioned of these, suppose A value how much I giving 10 and B value how much I giving 20. AB called as actuals. Now in this case you observe AB called as actual arguments. AB called as actual arguments or actual values. Whenever I go for formal arguments, XY indicates formal arguments. XY formal arguments or local arguments, it's a formals.
Now when I go for the swap function now here, A, suppose A address 65,524, B also making some address 65,522, it's a separate memory, and X is formal, again separate memory address 65,520, it's a separate memory address. Now for the Y also separate memory address 518. Now AB actuals, XY formals. If I use call by value method, here, actual A value, just value only send to the X, not address, just value only send it to the X. And similarly Y20, that value only send it to the Y, at that time what happened here? Now what is the X? Here? 10. Now here X value indicates, now here I used with the X value indicates 10. That means 10 value taken from A, and for the Y is 20, that means this value taken from the B. If I make the changes, I mean swap function I done, when I make a swap function I done, what is the X value? 20, instead of 10, X value 20 coming here. When I go for that swap function, what is the Y value changes? 10, Y value 10. But these values not affected to A and B. Call by value means these value not affected to A and B. If you go for call by reference, how it is working of call by reference? Same process. Just you see that when I work with call by reference, how it is moving. When I move for the call by reference, not for the value, A address send to X, I mean pointer. B address send to Y because of pointer, using address, through address only sending, value not sending address. What is the address of here? 65,524. What is the address of here calling? 65,522. Addresses calling because of pointers. Whenever X value changes here, whenever the value will be changes here. Suppose here the value changes. Actually A10. If I make a swap, what is the X value coming? 20. X value coming 20 and Y value coming 10. The same changes affected to actuals also. I mean for the A also how much and B also how much? 20 and 10. Swap will be done. Swap will be processed here. 20 and 10. That will be changes because of addresses. Now finally, what is my conclusion here? Call by value, call by reference. Whenever you are working with call by value, actual value only send it to the formal arguments. If you make any changes to the formal arguments, those changes there only prints. Those changes not affected to the actuals. If I go for call by reference, actual value send it to the formals with the help of address, through the address, I mean pointers, through the address. If I make any changes to the formals, those changes affected to the actuals also because of address. That is called as call by reference. Call by reference method also called as function pointers. Generally normal function just call the values. If I make a pointer, the function calling with the addresses, through address only to call the values. Whenever you make a call by address, what is the advantage of that? What is the advantage? Formally, if you make any changes or expressions, those are affected to the actuals. Generally, formals are local parameters. You can't send it to main function. But when you go for call by reference, formal parameter value also you can send it to main function. If you make any changes, everywhere it will be changes. If you make any changes of formal, everywhere it will be changes of actual. That is a major advantage.
some more examples I discussed in the next class about function pointers. In the next class I continue some more function pointers. Today this session is completed now. In the next session I started function pointers. Thank you for this video. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. Today we are going to discuss about mensuration. Okay, what is meant by mensuration? So mensuration is nothing but it's a branch of geometry where we understand how measurement works. If I say measurement, I mean length, breadth, diameter, whatever it may. Alright, all these comes under the mensuration. Now let's discuss the first question under the mensuration. Now before we get into the question, so I have a small point which we need to understand. If you say geometry and mensuration, see geometry and it chusinattlaithe where we start from what is meant by point, line, circle ante enti, 2-dimensional, 3-dimensional, ivanni manam discuss chesam. But when it comes to aptitude, that too particularly company specific gurinchi vachinappudu manam chusinattlaithe majority of the companies they prefer the questions, I mean they are giving the questions or asking the questions on mensuration. So you have to concentrate more on mensuration compared to the geometry. Alright, let's see the first question. Okay, the diagonal of a square is 30 meters. I repeat, the diagonal of a square is 30 meters. The area of the square is, so the diagonal of a square is and chepparu, so which is so simple. So this is square. Now, so the diagonal of a square is how much? It is 30 meters. So this is D and it's nothing but 30 meters. Okay, now what they're asking, the area of the square is all. So the area of the square. Area of the square antenna, correct? So area of the square. Alright, so when it say square, a square ni manam ela antamante, see properties of a square మీరు చూసినట్లయితే all the sides of a square are equal. In the sense, if it is S, ఈ square కి మీరు S అని కన్సిడర్ చేస్తే ఈ సైడ్ కూడా S అవుతుంది and this is also S and this is also S. I mean properties of a square మనం చూసినట్లయితే all the sides are equal, correct? So now area of the square ఏంటి చూసినట్లయితే it is so simple, this is S square. అవునా? But do we have side in the particular question? No. So we don't have side, they have just given the diagonal. In such case, ee particular formula use cheyakunda diagonal use chesi square yokka area ela find out chestamu. It is going to be same simple. So area of the square using the diagonal, which is nothing but 1/2 d square. So which is half d square. Now which is nothing but 1/2 into, so diagonal enta icharu ikkada 30 meters, correct? So which is 30 into 30. So 2 ones 215. So 15 into 30, which is 450 meter square or square meters. Elana note chesukochu meeru. Meter square rasna okay, ledu square meters mention chesina okay. So basic properties ee particular question meeku solve cheyadaniki entante, so area of the square, so side ni square yokka side ni manam s ani తీసుకుంటే area of the square is always s square. అవునా, s into s, side into side. But ఈ particular question లో మీరు చూసినట్లయితే diagonal ఇచ్చారు. Instead of giving the side, they have given the diagonal, which is nothing but 30 meters. So diagonal use చేసి square ఎలా find out, I mean area ఎలా find out చేస్తారని చూసినట్లయితే 1/2 d square, which is 1/2 into 30 into 30, which is nothing but 450 meter square. Now let's see the next question. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field is, I repeat the question, please go through it. A man walking at the rate of 6 km per hour crosses a square field diagonally in 9 seconds. The area of the field. Okay. Now, so ఈ mensuration లో geometry లో మీ difference చూసినట్లయితే, see in the geometry you will study, as I told you, as we discussed earlier, we study about lines and their properties. We study about we'll understand what is two-dimensional figures. Two-dimensional figures అంటే squares, I mean rectangles, and then ట్రెపిజాయిడ్ అంటే ఏంటి, రాంబస్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫిగర్స్ అన్నీ మనం చదువుకుంటాం. దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో. సో ఫస్ట్ మీరు ఆ బేసిక్స్ మనం చూసినట్లయితే జామెట్రీలో ఉంటుంది, వాటి అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం చూసినట్లయితే మెన్సురేషన్లో అడుగుతారు. సో ప్రాక్టికల్గా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇలాంటివి అడుగుతారు. నౌ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ క్వశ్చన్, ఏ మ్యాన్ వాకింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 6 km/h అని మెన్షన్ చేశాడు. నౌ సీ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద స్క్వేర్ ఫీల్డ్.
this is a square field. So a man walking at the rate of 6 km per hour. In the sense, a person యొక్క speed ఇచ్చాడు. So which is 6 km per hour. If you observe this question, it's a combination of time, speed, distance and mensuration and as well as the geometry. So ఈ question మీకు solve చేయాలంటే మీకు time, speed, distance యొక్క basics కూడా తెలిసి ఉండాలి. Okay, it's like they have integrated multiple topics in the same question. So what is the speed of the man? He walks at the rate of 6 km per hour and he crosses the square field diagonally అంటున్నాడు. On the sense, ఇదొక ఫీల్డ్, ఇదొక ఏరియా అని తీసుకుంటే తన స్పీడ్ ఎంతంటే 6 km per hour. ఈ స్పీడ్లో తను ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, డయాగ్నల్గా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. సో ఎన్ని సెకండ్స్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు అని మీరు చూసుకున్నట్లయితే టైమింగ్ చూస్తే 9 seconds. టైమింగ్ 9 seconds. సో 6 km per hour స్పీడ్తో నడుస్తున్న తను 9 secondsలో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ని క్రాస్ చేశాడు. సో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఎంత, ఈ స్క్వేర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది క్వశ్చన్. నా ఫస్ట్ థింగ్, సో తను ఈ స్పీడ్లో నడుస్తున్నాడు, ఈ పర్టికులర్ టైమింగ్లో క్రాస్ చేస్తున్నాడు. నా వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ స్పీడ్ తెలుసు, టైం తెలుసు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద థర్డ్ పారామీటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డిస్టెన్స్. Fantastic. Now we are going to find out the distance. But before we find out the distance, guys, try to understand స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే 6 km per hour అనే యూనిట్స్లో ఉంది, వేరస్ టైం మీరు చూసినట్లయితే సెకండ్స్ అనే యూనిట్స్లో ఉంది. ఆల్రైట్, సో నా మీరు టైం, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ నా క్లాస్ నేను చూసుంటే నేను క్లియర్ మీకు ఒక యూనిట్స్ టేబుల్ చెప్పాను, డిటిఎస్ అని. డిస్టెన్స్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటే టైం ఎప్పుడు హవర్స్లో ఉండాలి అండ్ స్పీడ్ని మనం కిలోమీటర్ పర్ హార్గానే మెజర్ చేస్తాం. యూనిట్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఒకవేళ డిస్టెన్స్ మీటర్స్లో ఉంటే టైం అనేది సెకండ్స్లోనే మనం మెన్షన్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్పీడ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మీటర్స్ పర్ సెకండ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్టాండర్డ్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టైమ్, స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే స్పీడ్ అనేది కిలోమీటర్ పర్ హార్లో ఉంది అండ్ ప్రాబబ్లీ టైమ్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెకండ్స్. సో ఆన్సర్ మీకు డెఫినెట్గా ఇది మీటర్స్లోనే ఉంది. ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ద స్పీడ్ ఇంటూ మీటర్స్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ని కిలోమీటర్ పర్ హార్ నుండి మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 6 km per hour. So we know that 1 km per hour is equal to 5/18 meters per second. I repeat, 1 km per hour is equal to 5/18 meters per second. In such case, it is going to be 6 into 5/18 meters per second. So 5/18 meters per second. Now 6 ones, 6 threes, which is, so the last step is going to be 5/3 meters per second. 5/3 meters per second. సో నేను దాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ నోట్ చేసుకుంటే ఈ స్పీడ్ అనేది కిలోమీటర్ పర్ హార్ నుండి నేను మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నోట్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ 5/3 meters per second. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా ఇప్పుడు తను నడిచిన డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే d is equal to, we know that s into t, speed into time or time into speed. So which is speed is 5/3 into time is 9 seconds. Speed is 5/3 into time is 9 seconds. So which is nothing but 3 ones, 3 threes. So 5 threes are, it is 15 meters. 5 into 3 times, it is 15 meters. In the sense, the distance covered by the person from this corner to this corner, in the sense ఈ vertex నుండి ఈ vertex లేదు corners నుండి, ఈ diagonal ఎంత అనేది మనం చూసినట్లయితే 15. ఈ diagonal ఎంత అని చూసినట్లయితే మనం 15 meters. ఓకే, నా సో ఈ స్క్వేర్లో మనకు డయాగ్నల్ ఎంత అని తెలిసింది. తను నడిచింది ఎంతంటే 15 meters. సో తను నడిచింది బేస్ చేసుకొని మనం డయాగ్నల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఆ డయాగ్నల్ ఎంతంటే విచ్ ఇస్ 15 meters. ఈ 15 metersని యూస్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా. సో హౌ దిస్ వర్క్స్, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్లో ఒక పార్ట్ మాత్రం మనం తీసుకున్నాము అంటే, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ వరకు మీరు గమనించినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ ట్రయాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మనకు తెలుసు 15 అని చెప్పి. నా వీ డోంట్ నో ద బేస్ అండ్ వీ డోంట్ నో ద హైట్. అండ్ స్క్వేర్ని 2 parts చేస్తే ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ యొక్క వర్టిసెస్ మీరు అన్నీ చూసినట్టయితే ఈ పార్ట్స్లో 90 degrees ఫామ్ అయి ఉంటుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా 90 degrees. సో దిస్ ఫార్మ్స్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. అవునా, హైపోటెన్యూస్ తెలుసు బట్ వీ డోంట్ నో ద సైడ్స్, ఇన్ ద సెన్స్ బేస్ అండ్ హైట్ మనకు తెలియదు. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా సో పైథాగరస్ థీరం మీరు యూస్ చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. నా హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఎంత ఉంటుంది 15 square ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ ఎంత, దిస్ ఇస్ x square ప్లస్ x square. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో దీన్ని 2x square ఇస్ ఈక్వల్ టు 225 అని నేను నోట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ x square ఇస్ ఈక్వల్ టు
సో 225 by 2 which is 112.5. Now no need to find out x. ఎందుకు అంటే సి స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది, అవునా? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. స్క్వేర్కి ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఇదొక సైడ్ ఎక్స్ అనేది ఒక సైడ్ అయితే ఏరియా అనేది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 112.5 మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేర్తో క్లోజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎక్స్ స్క్వేరే ఏంటి ఇక్కడ ఏరియా అవుతుంది. సో ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు 112.5 మీటర్ స్క్వేర్. సో మీటర్ స్క్వేర్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు, లేదు స్క్వేర్ మీటర్స్ అన్న నోట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్ దిస్ క్వశ్చన్. వీ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ ఒక పర్సన్ ఒక స్క్వేర్లో ఈ కార్నర్ నుండి ఈ కార్నర్కి నడిచాడు. ఎంతసేపు నడిచాడు అంటే 9 seconds నడిచాడు. ఏ స్పీడ్లో అంటే 6 km/h. సో దాన్ని నేను ఫస్ట్ థింగ్ km/h అండ్ దెన్ సెకండ్స్ ఉంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ కామన్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలి. మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో నేను కన్వర్ట్ చేయాలంటే 1 km/h is equal to 5/18 meters per second. సో ఆ కన్వర్షన్ చేస్తే వీ విల్ గెట్ 5/3 meters per second. Now in such case distance is equal to speed into time, whereas it is like 5/3 into 9 which is nothing but 15 meters. సో ఈ బేసిక్ టైమ్ స్పీడ్ డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేషన్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్. బట్ నాకు డయాగ్నల్ కాదు, ఐ నీడ్ ద ఏరియా ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్క్వేర్. సో ఏరియా కావాలి అంటే నేను ఈ పార్ట్ వరకు క్యాల్కులేట్ చేసి తీసుకుంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 right angles కదా. ఒక స్క్వేర్లో 2 right angles ఉంటుంది. నేను ఒక రైట్ యాంగిల్ మాత్రం కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ డయాగ్నల్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ 15 meters, బట్ వీ డోంట్ నో బేస్ అండ్ వీ నో హైట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ స్క్వేర్ అండ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి 2 sides ఈక్వల్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాను 2 sides. అండ్ దెన్ పైథాగరస్ థియరం అప్లై చేసినట్లయితే హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ అండ్ 15 square is equal to x square plus x square. 2x square is equal to 225. x square is equal to 225 by 2 which is 112.5. and no need to find the square just because x అనేది ఒక ఎక్స్ అనేది సైడ్ అయితే ఏరియా ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీరు మళ్ళీ రూట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్స్ స్క్వేరే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా 112.5 meters square. Now let's see the other question. Okay, a room 11 meters 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. I repeat, a room 11 meters 47 meters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of tiles required to pave the floor. Okay, first thing, ilanti question manam the same question we have discussed in LCM and HCF, LCM and HCF అనే టాపిక్లో సేమ్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వన్స్ అగైన్ HCF as well as mensuration, geometry యొక్క బేసిక్స్ని మెన్సురేషన్ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ HCF LCMని కాంబినేషన్లో ఉండే ఈ క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, సో వాట్ ఈస్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ అని చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఒక రూమ్ డైమెన్షన్స్ని మెన్షన్ చేశారు విచ్ వీ నో బై సీయింగ్ ద డైమెన్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆ పర్టికులర్ రూమ్ మనం చూసినట్లయితే రెక్టాంగిల్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే రెండు డైమెన్షన్స్ మెన్షన్ చేశారు విచ్ ఇస్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆ రెండు సేమ్గా లేవు. సో ఆ సేమ్గా లేవు అన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ సేస్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగులర్ రూమ్. ఓకే, రెక్టాంగులర్ రూమ్ అంటే ఓకే దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఇస్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what is the length which is nothing but 11 meters 47 centimeters and what is the breadth 7 meters 77 centimeters. Okay, now this is the length and this is the breadth. Okay, now we know the dimensions. They are asking is to be paved with square tiles and mention chesadu. Paved is nothing but flooring మనం చేసాం యూజువల్గా న్యూలీ కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌసెస్లో మనం చూసినట్లయితే గ్రౌండ్ వర్క్ ఈ ఫౌండేషన్ అంతా వేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మనం ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ చేసాం. దాంట్లో ఫ్లోరింగ్ కూడా ఒక పార్ట్. ఫ్లోరింగ్ అంటే టైల్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మార్బల్స్ కానీ వేస్తాం. నా ఇన్ సచ్ కేస్ ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్లో ఉన్న రూమ్కి మనం టైల్స్ వేయాలి, టైల్స్ పైన ఫ్లోర్ మీద టైల్స్ వేయాలి అంటే అప్పుడు ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది రిక్వైర్మెంట్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ అన్నారు. మ్యాక్సిమం కాదు, లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. నా సో ఈ లెంత్ మీరు చూసినట్లయితే 11 meters 47 centimeters. ఈ పర్టికులర్ యూనిట్స్ అనేది మనం ఇండియాలో మన స్కూల్ డేస్లో మనం యూజ్ చేయం జస్ట్ బికాస్ ఇది మనం ఎలా స్కూల్లో మెన్షన్ చేస్తుంటాము అంటే ఇట్స్ లైక్ 11.47 meters అని 7.77 meters అని మాత్రమే మనం స్కూల్ డేస్లో మెన్షన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం మీటర్స్ అండ్ సెంటీమీటర్స్ రెండు యూనిట్స్ అనేది ఒకే పారామీటర్కి మనం యూజ్ చేసింది లేదు. సో ఈదర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ మీటర్స్ ఆర్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ ఇంటూ సెంటీమీటర్స్. కరెక్ట్.
మీటర్స్లో మీరు కన్వర్ట్ చేసినట్లయితే 11.47 మీటర్స్ అని బ్రెడ్త్ మీరు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 7.77 మీటర్స్ అని మీకు వస్తుంది. బట్ ఇలా మీరు యూస్ చేయడం వల్ల మీకు పాయింట్స్లో క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అనేది మీకు చాలా హార్డ్ అవుతుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ then instead of converting into meters, I'm going to convert these dimensions into centimeters. We know that 1 meter is equal to 100 centimeters, 1 meter is equal to 100 centimeters, we all know this. So నేను ఈ 11 meters 47 centimeters ని 11.47 meters గా కాకుండా, alright, I'm going to convert this into centimeters, which is nothing but 1147 centimeters, 1147 centimeters. At the same time, ఈ పర్టికులర్ బ్రెడ్ని కూడా నేను 7 meters 77 centimeters or 7.77 meters-గా కాకుండా I'm going to convert this into centimeters, which means 777 centimeters. This is going to be the breadth. Alright, so we have a rectangular room, whereas like 1147 centimeters length and breadth in the 777 centimeters. Now we are going to pave the tiles for this particular room. Now let's understand. So first thing, టైల్స్ కావాలి అని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే టైల్ సైజ్ తెలియాలి. టైల్ సైజ్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే we can identify how many tiles we need. Okay, if you go through the question once, a room 11 meters and 47 centimeters long and 7 meters 77 centimeters broad is to be paved with square tiles. Find the least number of square tiles required to pave the floor అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. But make sure here they haven't given any tile size, correct? So we have to find out the tile size. Tile size తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనే రిక్వైర్మెంట్ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్? సో సింపుల్. ఒక టైల్ మీరు దీంట్లో పరిచినట్లయితే లెంత్ కానీ బ్రెడ్త్ కానీ ఫైనల్గా ఏ గ్యాప్ లేకుండా కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయ్యేటట్టే ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టైల్ సైజ్ వీ హ్యావ్ టు డూ హెచ్సిఎఫ్. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ 1147 centimeters, HCF of 1147, 777. So if we do HCF, which we have already did in the LCM and HCF concept, the HCF of 1147 and 777 is 37. Okay, HCF of 1147 and 777 is 37. Alright, ఈ 37 ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is not the total number of tiles we require. 37 is nothing but the tile size. సో అన్ని స్క్వేర్ టైల్స్ కాబట్టి సో టైల్ సైజ్ మీరు చూసినట్లయితే 37 స్క్వేర్ కాబట్టి 37 ఇది ఒక స్క్వేర్ టైల్. ఆ టైల్ యొక్క సైజ్ చూసినట్లయితే 37, దాని సైడ్స్ అన్ని చూసినట్లయితే 37. నా ఈ హెచ్సిఎఫ్లో చేయడానికి ఇంకొక రీజన్ కూడా ఉంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నా లెట్స్ సే మీరు మార్కెట్కి వెళ్ళారు. ఓకే, మీ రూమ్ ఇలా ఉంది అని తీసుకుందాం. కాసేపు ఈ క్వశ్చన్ని మర్చిపోయి ఇది చూశారు అంటే లెట్స్ సే మీ రూమ్ డైమెన్షన్స్ 10x10 అని తీసుకుందాం. అంటే 10 లెంత్ 10 బ్రెడ్త్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ స్క్వేర్. 10x10 రూమ్ ఉంది. సో ఇందులో మీరు టైల్స్ ఫ్లోరింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, టైల్స్ పేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు నేను 2 ఆప్షన్లు ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2x2 టైల్ ఉంది. 2x2 ఇన్ ద సెన్స్ లెంత్ 2 అండ్ బ్రెడ్త్ 2, 2 మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఆ టైల్ ఉంది. ఇంకొకటి చూసినట్లయితే 5x5 ఉంది. 5x5. ఓకే, మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 2 ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది యూస్ చేస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు యూటిలిటీ అనేది తక్కువ ఉండాలి, అంటే నా టైల్స్ అనేది నేను చాలా తక్కువ యూస్ చేసుకోవాలి, నాకు ఎక్కువ టైల్స్ వద్దు అంటే మీరు 2 యూస్ చేస్తారా 5 యూస్ చేస్తారంటే ఆబ్వియస్లీ 5 అనేది యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు అనే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు చూసినట్లయితే నేను 5x5 ఈ 5 మీటర్ స్క్వేర్ ఉన్న సైజ్ టైల్ని యూస్ చేసినట్లయితే ఐ నీడ్ జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద రూమ్ కదా. ఈ 10x10 రూమ్కి నేను జస్ట్ 4 టైల్స్ తీసుకొస్తే సరిపోతుంది, విచ్ ఆక్యుపైస్ 5, 5, 5, 5, జస్ట్ 5 టైల్స్. బట్ ఇదే నేను ఈ 2x2 ఉన్న సైజ్ని తీసుకున్నట్లయితే ఐ నీడ్ 25 టైల్స్. ఎలా అంటే లెట్స్ సే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ మీరు ఆల్మోస్ట్ 2, 2, 2, 2 లైక్ 2, 2, 2, 2, 2, 2. ఓకే, సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 25 టైల్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనం 5 యూస్ చేసినట్లయితే జస్ట్ ఓన్లీ 4 టైల్స్ సరిపోతుంది. ఆల్రైట్, సో మీకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఒకే ఒక మీరు చూస్ చేసుకోవాల్సిన ఆప్షన్ ఏంటి అంటే
టైల్ సైజ్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉందో ఆ టైల్ సైజ్ని యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు మీ యూటిలిటీ మీ యూసేజ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అనేది రిక్వైర్మెంట్ అనేది డౌన్ అవుతుంది. నా సేమ్ థింగ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై నాకు మినిమమ్ టైల్స్ అనేది కావాలి, టైల్ సైజ్ మాక్సిమం కావాలంటే ఐ హ్యావ్ టు యూస్ ద హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ HCF. అండ్ ఫైనలీ వీ గోట్ ద టైల్ సైజ్ విచ్ ఇస్ 37/37. లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 37. ఇట్స్ అ స్క్వేర్ ఆబ్వియస్లీ. సో 37 ఆల్ ద సైడ్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఎన్ని టైల్స్ కావాలి అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సి మనం ఏరియా ఆ పర్టికులర్ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంటుందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసి మనం తీసుకొచ్చే మనం పర్చేస్ చేసే టైల్ సైజ్ కూడా టోటల్గా కలిపి అంతే ఏరియా కవర్ అవ్వాలి. అవునా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా రూమ్ సైజ్ ఏంటంటే నేను తీసుకొచ్చే టైల్స్ కూడా ఈ మొత్తం రూమ్కి సరిపడేంత టైల్స్ని నేను తీసుకురావాలి. ఓకే, సో దిస్ మీన్స్ రిమెంబర్ ఏరియా of the room is nothing but the area of the tiles, all tiles together. Now in such case, number of tiles required, and remember it's like least number of tiles required is nothing but area of the floor by area of the tile. Area of the floor by area of the tile. So area of the floor అని చూసినట్లయితే సో ఫ్లోర్ ఏరియా ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఇట్స్ లైక్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ 1147 ఇంటూ 777 బై దిస్ ఇస్ ద L into B. Area of the tile అనేది స్క్వేర్. సో ఇట్ ఇస్ 37 into 37. So which is so simple, 37 once, 31, 37, 21 times. So 31 into 21 which is 651 tiles. So number of tiles required is something like 651. All right, I hope you understand this. Now let's see the next question. Okay, find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters and one diagonal is 24 centimeters. Okay, now we have to find out the area of the rhombus. Oka side మాత్రమే మనకి ఇచ్చారు. And no need to worry when it comes to rhombus properties మీరు చూసినట్లయితే all the sides are equal. Now let's understand what is the difference between a rhombus and a square. Okay, so the basic difference is all the sides in the square and rhombus both are same. In the sense, for example, let's say if this is a square and if you consider this is S. Okay, now consider a rhombus. Remember here is yes. So the common property between square and rhombus is all the sides are equal in both the geometrical figures. But what makes the difference? And we choose not like this. So simple, the diagonal makes the difference. Let's say this is D1 and here it is D2. Okay, in square this is square and this is rhombus and this kundam. It is square, it is rhombus. So any sides renditlonu equal untundi, but లెట్స్ సే ఇది D1 D2 రెండు డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్లో కామన్ ప్రాపర్టీ మీరు చూసినట్లయితే D1 is equal to D2. రెండు డయాగ్నల్స్ స్క్వేర్లో మీకు చూసినట్లయితే ఈక్వల్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు rhombus, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ ఫర్ ద పాయింట్ దట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. D1 is not as equal to D2. సో ఇది D1 ఇది D2 తీసుకున్నట్లయితే మీకు D1 అనేది D2తో ఈక్వేట్ అవ్వదు. రెండు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ డిఫరెంట్ లెన్స్ ఉంటుంది. Okay, so D1 not is equal to D2 concept మీద మనం we have to find out the area of the rhombus. Fantastic. Now what they're asking us to do, it is so simple. ఒక side మనకి ఇచ్చారు and then ఒక diagonal మనకి ఇచ్చారు. దీన్ని యూస్ చేసి we have to find out the area of the rhombus. Now let's understand. మీ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే let's make a note of the dimensions, which is find the area of the rhombus, one side of which measures 20 centimeters. So side of the rhombus is 20 centimeters. All right, now one diagonal, so they have, let's say D1 or D2. Okay, D1 is 24 centimeters. So we know one diagonal and one side. Fantastic. So how we are going to deal with this? Now if you observe, so side, since we know, I'm going to mention 20 all the way, correct? So this is 20 20 20 20 20 20 20 all the sides. Now we know one diagonal which is 24. Okay, so which is 24. Let's say for example నేను ఈ diagonal ని 24 అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హారిజాంటల్ డయాగ్నల్ 24 తీసుకుంటున్నాను. ఈ హారిజాంటల్ డయాగ్నల్ నాకు 24 అయినప్పుడు, సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే
నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఓకే ఇట్ ఫార్మ్స్ అ ట్రయాంగిల్. అవునా, నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మాత్రం అబ్జర్వ్ చేయండి. 24 అంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ని నేను 2 పార్ట్స్గా తీసుకుంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇలా ఒకటిను అండ్ దెన్ ఇలా ఒకటిను ఫామ్ అవుతుంది. కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ థింగ్ రాంబస్, ఆ రాంబస్ని నేను ఈ అప్పర్ పార్ట్ తీసుకుంటాను. నేను షేడ్ చేసిన పార్ట్ని మీరు చూసినట్లయితే ఒక ట్రయాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయినప్పుడు దాన్ని నేను వన్స్ అగైన్ ఈ వర్టికల్ డైరెక్షన్ చూసినట్లయితే 2 ట్రయాంగిల్స్గా మిక్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది. నా ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అలోన్. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దిస్. సో ఈ పర్టికులర్ నేను షేర్ చేసిన పార్ట్ని మీరు గమనించండి. సో ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ని మాత్రం నేను యూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. నా సో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద ట్రయాంగిల్ అండ్ వీ ఆల్ నో, సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 90 degrees, కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ 90, దిస్ ఇస్ ద రైట్ యాంగిల్. నా వీ నో దాట్ ది ఎంటైర్ ద diagonal ఇక్కడైతే 24. సో ఈ పార్ట్ మాత్రం ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12 అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 12 జస్ట్ బికాస్ ద diagonal intersect the side into 2 equal parts. ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఇక్కడ 12 12. సో ఈ బేస్ నేను 12 అని తీసుకుంటున్నాను అండ్ ఈ బేస్ నేను 20 అని చెప్పి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ 20 and then 12. నా this which let's say this is x is equal to question mark. Once again we can use the same Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square is equal to side square plus side square. Hypotenuse square మీరు చూసినట్లయితే it is 20 square and ఒక side into x square plus ఇంకొకటి 12 square. Fantastic. Now x square is equal to 20 square which is nothing but 400 minus 12 square which is 144. So from this x is nothing but x square is nothing but 256. It is nothing but 256 and x is nothing but 16. X is nothing but 16. Okay, so ఈ x square 256, x అనేది 16. Now so x అనేది ఏంటి, ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే. ఆల్రైట్, నా ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఈ పార్ట్ మాత్రమే x, so which is nothing but 16. Fantastic. E part matrame 16. Now I'm going to reconstruct the rhombus once again with the help of this. Now observe this here and we know that this is 20 and this is 20 and this is 20 and this is 20. Now so oka diagonal nenu ee horizontal diagonal నేను తీసుకున్నట్లయితే ఎంత మెన్షన్ చేసుకున్నాను, దిస్ ఇస్ 24 అని మెన్షన్ చేశాను, విచ్ మీన్స్ ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది, ఈ హాఫ్ అనేది 12 ఉంటుంది. బట్ సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వీ గాట్ టు నో ఈ పర్టికులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉందంటే 16. ఫ్యాంటాస్టిక్. దిస్ ఇస్ 16. ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది కూడా 16 అవుతుంది. కరెక్ట్, రెండు 16. సో ఈ 16 ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ D2 ఇస్ గోయింగ్ టు బి 32. ఓకే, సో ఇది 16 అయినప్పుడు ఇది 16, రెండు యాడ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ డయాగ్నల్. ఓకే, విచ్ ఇస్ 32. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక పర్టికులర్ రాంబస్ని 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్గా స్ప్లిట్ చేసి అందులో పైథాగరస్ థీరమ్ని యూస్ చేసి ఐఎమ్ deriving the answer. I repeat the questions again, I repeat the solution part, explanation part once again. So first thing, we know that side of the rhombus which is 20 centimeters and diagonal of one diagonal of that particular rhombus is 24 centimeters. Now so a picture మీరు డ్రా చేసినట్టయితే ఇట్స్ rhombus where all sides are equal and diagonals are not equal. So which means one diagonal is 24. So నేను horizontal diagonal ని 24 అని చెప్పి తీసుకున్నట్లయితే నా so this particular diagonals divides this these two diagonals divide this rhombus into 4 equal triangles. కరెక్టే కదా. సో ఇలా ఇంటర్సెక్షన్ లైన్స్ ఏమవుతుంది, 4 ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది. సో ఈ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నేను తీసుకున్నట్లయితే సో ఈ డయాగ్నల్లో హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే దీని బేస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12 and obviously hypotenuse which is 20 and then we have to find out the other side which is x. So Pythagoras theorem where I'll get x is equal to 16 which is submitted back 16. So ఈ హాఫ్ పార్ట్ మాత్రమే 16 అయితే నెక్స్ట్ హాఫ్ లెంత్ కూడా మీరు 16 మెన్షన్ చేసుకుంటే సో ద ఎంటైర్ లైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డయాగ్నల్, సెకండ్ డయాగ్నల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 32 centimeters. I hope you understand this question. Now let's see the next one. Okay, find the cost of carpeting a room. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters wide at the rate of rupees 12 per square meter. I repeat the question. Find the cost of carpeting a room 13 meters long and 9 meters broad with a carpet 75 centimeters
wide at the rate of 12 per meter square. Alright, fantastic. So how we are going to solve this question? Now, see, we have to use some common sense in order to get the answer. Multiplication, I mean, your calculation parts చూసినట్లయితే basic multiplication, basic divisions వచ్చేస్తుంది. But what is the concept behind this అని మీరు చూసినట్లయితే, see, let's draw that square, I mean, let's draw that figure. Let's understand whether it's a square or triangle. First thing, this said, I mean, find the cost of carpeting room 13 meters long అని చెప్తున్నారు. So 13 meters long అంటే this is going to be 13 meters long, correct? And 9 meters broad అంటున్నాడు. So broad is, so length and breadth not equal, so obviously this is a rectangle, not a square. Okay, this is 9 meters and this is length and this is breadth. So length and breadth we know. Now with a carpet 75 centimeters, so carpet width చూసినట్లయితే 75 centimeters. Okay, carpet. Okay, now try to understand ఈ particular హాల్ ఆర్ రూమ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, ఈ రూమ్ని కంప్లీట్గా కార్పెట్ వేసి క్లోజ్ చేస్తాం. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఆఫీసెస్ చూసినట్టయినా, కొన్ని కాలేజెస్ చూసినట్టయినా, ఆడిటోరియం మీరు చూసినట్టయినా కింద కంప్లీట్గా ఫ్లోరింగ్ పైన ఒక కార్పెట్ పరిచి ఉంటారు కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని మొత్తం నేను కార్పెటింగ్ చేయాలి. ఆ కార్పెట్ పరచడాన్ని వాళ్ళు కార్పెటింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నారు, ఇంకేం లేదు. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కార్పెట్ టు కవర్ ద ఫ్లోర్. సో ఫర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ టు బై ద కార్పెట్. అండ్ నాకు ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్. నా సో ఈ కార్పెట్ ఎంత పరచాలి అనేది మనం చెక్ చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఈ రూమ్ యొక్క ఏరియా ఎంత అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ రూమ్ ఏరియా మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో లెంత్, బ్రెడ్త్ అండ్ ఇట్స్ అ రెక్టాంగిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ is equal to 13 into 9, so which is 117 square meters or meter square, however the way you want. So now we have got the area of the room. So area ఎంత అని మీరు చూసినట్లయితే, so this is the area which we have to, ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలి అనుకుంటున్నాను. Now try to understand, I know the carpet width. సో నా విడ్త్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఇది విడ్త్ ఆర్ వైడ్ అన్నాడు, నా విడ్త్ ఏంటి అంటే 75 సెంటీమీటర్స్. సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని మీటర్స్లో ఉంది, బట్ కార్పెట్ యొక్క విడ్త్ మాత్రం ఎంత ఉంది అంటే 75 సెంటీమీటర్స్, విచ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ మీటర్స్. సో 75 సెంటీమీటర్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 75/100 మీటర్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బై 3/4 మీటర్స్. సో 75 సెంటీమీటర్స్ని మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 3/4. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఈ ఏరియా మొత్తం నేను కార్పెట్ పరచాలంటే నేను కార్పెట్ కొనాల్సిన ఏరియా కూడా ఇంతే, కరెక్ట్? నా సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ రూమ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో కార్పెట్ లెంత్ కూడా మీరు అంతే తీసుకురావాలి. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ లెంత్ తక్కువ అయిందంటే డెఫినెట్లీ రూమ్లో స్పేస్ వచ్చేస్తుంది. రూమ్ లెంత్ కంటే కార్పెట్ ఎక్కువ తీసారంటే ఆబ్వియస్గా మిగిలిపోతుంది. సో రిమెంబర్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఇస్ ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద కార్పెట్ మీరు అలానే కాపీ చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 117. Now, do we know what is the length of the carpet? No, we have to find out the length of the carpet. So length into, but breadth of the carpet, width manaku telusu, which is something like 3/4. Now which is 117, correct? Now length of the carpet is equal to 117 into 4/3. 117 is equal to 4/3. So which means you have to divide this. So 3 ones and 3 threes, which is nothing but 9. So 39 into 3, which is nothing but 117, and length is equal to 39 into 4. So 39 into 4 means which is nothing but 4 9s, it is like 36, and 4 3s are 12, and it's like nothing but 156. So 156 meters. So carpet length ఎంత అని చూసినట్లయితే 156 meters length carpet మీరు కొనాలి. Okay, and question, if you observe the rate of a carpet per meter square is nothing but 12. Okay, 12 rupees per meter square. So now, so 156 meters ki meeru find out cheyalsi unta, I mean cost enta ni find out cheyali. So it's like 12 rupees per meter square. So obviously we have to find out, 156, which is nothing but 12 into 156. So 12 into 156, which is nothing but, so let's make it as 156 into 12. So 156 into 12. Okay, so which means 2 6 it is 12, and 2 5s it is 10, and then 11, 2 1s it is 2 and 3. Okay, now this is 166, 155 and 1. So it is like 2781. So 1872 rupees. Okay, so which is 1872 rupees, which is so simple.
1872 I mean 1872 రూపీస్ మీరు స్పెండ్ చేయాల్సింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు కార్పెట్ విడ్త్ తెలుసు, బట్ వీ డోంట్ నో ద కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏరియా ఆఫ్ ద రూమ్ యూస్ చేసి కార్పెట్ లెంత్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్ అండ్ 156 మీటర్స్ ఇంటూ ఐ మీన్ ఎంత కావాలి అనేది మనం చూసినట్లయితే ఒక మీటర్ ఎంత అంటున్నారు, 12 రూపీస్ అంటున్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 156 మీటర్స్ ఇంటూ 12, సో విచ్ మీన్స్ 1872 rupees. Now let's see the next question. Okay, a rectangular grassy plot 100 meters by 70 meters. So 100 meters by 70 meters ante it's once again a rectangle, we know that. So 100 meters acts as the length and 70 meters acts as the width. Has a gravel path 2.5 meters wide all rounded on the inside. Find the cost of graveling the path at 100 paise per square meter. Okay, now what is this? First, see, in order to solve these questions, ఈ terms అన్ని మీకు తెలిసి ఉండాలి. What does mean by graveling path? So graveling path is nothing but a path which is made of stones. I mean cement, concrete ఇవన్నీ ఏమీ యూస్ చేయకుండా నేచర్లో మీరు కొన్ని బర్డ్ శాంక్చురీస్, కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే కొన్ని పార్క్స్ మీరు చూసినట్లయితే స్టోన్స్తో ఒక నడవడానికి ఒక వేలాగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఉంటారు, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ ద గ్రావెల్ పాత్ వేర్ దే క్రియేట్ ద path with the help of stones without any concrete and all. Okay, now let's see the question. So a rectangular grassy plot antunadu. So let's take a rectangular grassy plot which is 100 meters. All right, fantastic. And the width is 70 meters. So length and breadth. Has a gravel path 2.5 meters wide, 2.5 meters right, all around inside. Ante for example, see ఇది చూసినట్లయితే ఈ 100 meters 70 మీటర్స్ చూసినట్లయితే ఇది టోటల్ ప్లాట్ యొక్క లెంత్ అండ్ విడ్త్. బట్ ఈ ప్లాట్కి 2.5 మీటర్స్ చుట్టూ బయటకుందా లోపలికి ఉందా అంటే ఆన్ ద ఇన్సైడ్ క్లియర్గా ఇచ్చాడు. ఈ ప్లాట్ లోపల ఒక కైండ్ ఆఫ్ పాత్ ఉంది నడవడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ యాక్చువల్ ఏరియా వేరే. ఓకే, సో టోటల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే 100/70. ఓకే, ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే. నా సో ఈ షేడెడ్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. అండర్స్టాండ్ దిస్, ఈ షేడెడ్ ఏరియానే గ్రావెల్ పాత్. ఓకే, అంటే నడవడానికి ఒక పాత్ లాగా చుట్టూ, ఐ మీన్ ఈ ప్లాట్కి చుట్టూ, కరెక్ట్. ఓకే, యాక్చువల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా A1 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఇస్ 100 into 70 విచ్ ఇస్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. అవునా, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా. ఓకే, టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఇప్పుడు యాక్చువల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న ప్లాట్ ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే A2 అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో 2.5 మీటర్స్ ఐ మీన్ గ్రావెల్ పాత్ ఉంది. సో దీంట్లో మీరు బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు. మీరు ఏమి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలన్నా ఓకే దీంట్లో మాత్రమే, కరెక్ట్, ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే లోపల. ఎందుకంటే బయట ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ పాత్ను లేసేయండి. అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెంత్ చూడండి. లెంత్ యాక్చువల్లీ చూసినట్లయితే 100 మీటర్స్. బట్ ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఇక్కడ ఒక 2.5 అండ్ ఇక్కడ ఒక 2.5 మీకు కట్ అవుతుంది. రెండు సైడ్స్ పాత్ ఉంది కాబట్టి 2.5 అంటే ఒక 5 మీటర్స్ కట్ అవుతుంది. సో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉన్న యాక్చువల్ ఏరియా ఎంత అని చూసినట్లయితే లెంత్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 95 మీటర్స్ మాత్రమే. ఎందుకంటే ఈ సైడ్ ఒక 2.5 ఈ సైడ్ ఒక 2.5 కట్ అవుతుంది. దాంట్లో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇంకెంత ఖాళీ ఉంది లేదు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే ప్లేస్ విడ్త్లో మనం చూసినట్లయితే టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. సో ఈ టోటల్ విడ్త్ అయితే 70. బట్ టాప్ అండ్ బాటమ్ మీరు చూసినట్లయితే రెండు చోట్లను 2.5 అనేది కట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావెల్ పాత్ అంటే ఒక పాత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. సో ఖాళీ ప్లేస్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మాత్రమే. ఇంకేదైనా న్యూగా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. అవునా, సో దాని యొక్క విడ్త్లో కూడా మనం చూసినట్టయితే 70లో కూడా పైన ఒక 2.5 కింద ఒక 2.5 ఆ పాత్కి మనకి వెళ్తుంది. సో ఇది 65 అయిపోతుంది. సో లోపల ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా ఎంత ఉంది ఆ గ్రావెల్ పాత్ పోగాని చూసినట్లయితే 95 into 65 which means 5 5s it is 25 and 5 9s 40 5 9s 45 it is 47. Now 6 5s 30 9 6 it is 54 57. Now it is 5 7 okay 11 6175 square meters. Okay, now so let's cross check this once again. It's like 5 5s 25 I mean 5 5 25
9s 5 9s 45, which is 2 47. Fantastic. Now 6 5 33, 9 6 54, 54 plus 3 once again 57. So obviously here it is 5 7 11. Alright, 6175 square meters. సో మీరు ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ఖాళీ ఉన్న ప్లేస్ యొక్క ఏరియా మీరు చూసినట్లయితే 6175 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా సో టోటల్ ప్లాట్ యొక్క ఏరియా ఏంటి అంటే 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఆ పాత్ పోగా ఈ చుట్టూ ఈ పాత్ పోగా ఖాళీ ఉన్న ఏరియా ఇంకేదైనా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే 6175 మాత్రమే. అప్పుడు సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ విచ్ మీన్స్ 825 మీటర్స్ డిఫరెన్స్ అంటే ఈ గ్రావెల్ పాత్ అనేది 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ని ఆక్యుపై చేస్తుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఈ ఏరియా ఈ గ్రావెల్ పాత్ ఈ షేడెడ్ పార్ట్ మాత్రం ఎంత ఉందంటే 825. టోటల్ 7000 స్క్వేర్ మీటర్స్లో గ్రావెల్ పాత్ ఎన్ని మీటర్స్ ఆక్యుపై చేసుకునిందంటే 825 స్క్వేర్ మీటర్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. ఈ గ్రావెల్ పాత్ 1 మీటర్కి 100 పైసే అంటున్నాడు, విచ్ మీన్స్ 1 మీటర్కి 1 రూపీ. సో 825 స్క్వేర్ మీటర్స్ మనం తీసుకున్నట్లయితే 1 స్క్వేర్ మీటర్కి 1 రూపీ. సో 800 స్క్వేర్ మీటర్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంటూ 1 రూపీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 825 రూపీస్, which means 825 rupees. Okay, so this is how it works. Let's see the last question. See, the length of a rope by which a cow must be tethered in order that it may able to graze an area of 2244 square meters. Repeat. Okay, this is very famous question, frequently asked question in all the top companies. Find the length of a rope by which a cow must be tethered ante kattivedam. Okay, kattivedam. So in order that it may be able to graze an area of 2244. Okay, so first thing, see, if you observe this, okay, if you look at the board, see for example, ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇది ఒక మెటల్ రాడ్, దీని భూమిలోకి పాతి దీంట్లో నుండి ఒక రోప్ తీసుకొని ఒక దారం తీసుకునేసి ఒక కౌకి కట్టారు అని తీసుకుందాం. లెట్స్ లైక్ దిస్ ఇస్ ద కౌ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రోప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మెటల్ రాడ్ విచ్ ఇస్ డగ్ డీప్ ఇన్ టు ద ఎర్త్. ఆల్రైట్, ఒక మెటల్ రాడ్కి ఒక రోప్ చుట్టి ఒక కావ్కి మీరు కట్టివేస్తే ఒక ఆఫ్కి మీరు కట్టారు అంటే ఓకే, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక గ్రాసీ ఫీల్డ్ అనుకుందాం. ఇట్స్ ద కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్. ఓకే, సో కౌ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఇది రోప్. ఓకే, ఇది ఒక కావ్, ఇది ఒక రాడ్. సో దీంట్లో మీరు కట్టివేశారు, మీరు చైన్లలో మీరు చూసారు అంటే ఒక ఆవుని ఒక ప్లేస్లో కట్టివేసేసి ఉంటారు. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఈటింగ్. కరెక్టా? సో ఇట్లాంటి ఒక మెటల్ రాడ్కి కట్టివేసినప్పుడు అది ఎంత తినగలదు, ఎంత ఏరియా ఫస్ట్ కవర్ చేయగలదు అంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇట్ కెన్ మ్యాక్సిమమ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ సర్కిల్. అవునా? సో ఇదేమైతే ఆరిజిన్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇదేమైతే రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ కవ్ అనేది ఇంత రేడియస్లో మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఈట్. సో ద మ్యాక్సిమం ఏరియా ద కవ్ కెన్ కవర్ while it is eating is nothing but the area of the circle. ఓకే, సో ఒక ఆవుని మీరు ఇలా కట్టివేశారంటే అది ఎంత కవర్ చేయగలదు అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ సర్కిల్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ కెనాట్ గో బియాండ్ దిస్. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ రోప్ అనేది ఆ కవ్కి రేడియస్గా యాక్ట్ అవుతుంది. అది ఇందు లోపల మాత్రమే ఎక్కడన్నా తినగలదు, ఇందు నుంచి బయట వెళ్ళడం అనేది కష్టం. సో నా ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈ పర్టికులర్ ఏరియా 2244 స్క్వేర్ మీటర్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ రోప్ లెంత్ ఎంత అంటున్నాడు. సో రోప్ లెంత్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్ పరంగా, సో యాజ్ పర్ మ్యాథమెటిక్స్ రోప్ లెంత్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద డయామీటర్, నథింగ్ బట్ ద రేడియస్. కరెక్టా? సో ఈ ఏరియా మొత్తం మీకు 2244 అయితే ఈ రేడియస్ ఎంత ఉండాలి, అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. నా సో ఏరియా కావ్ ఎంత తింటుంది అంటున్నాడు, 2244 ఎంత కవర్ చేస్తుంది, వేర్ ఇట్ కెన్ గ్రేజ్ అంటే వేర్ ఇట్ కెన్ ఈట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2244. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ లైక్ 2244, విచ్ ఇస్ area of the circle, and we all know that it is pi r square. So pi r square is nothing but 2244. Now it's like you have to find out what is this r. అవునా? సో ఈ ఆర్ని మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అని మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి r square is equal to 2244
ఇంటూ సో 3.14 అనేది ఇన్వర్ట్ చేసుకోవడం కంటే కూడా 7/22 చేసుకోవడం ఇట్ ఇస్ బెటర్. ఆల్రైట్, సో వీ ఆల్ నో దట్ పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22/7 అండ్ సో పై నేను అలా 7/22 అని తీసుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి నౌ ఐమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్. సో 2 ఇట్స్ లైక్ ఎ 2 okay, so half this works. It is so simple. So 1, so obviously, and then 4 0 and then 4 once again, so which is 2, so 4. Okay, so r square is equal to, it is nothing but 102 into 7, 102 into 7. So r square, which is going to be 714. 714. R square ante 714. So R is equal to under square root of 714. Okay. Now don't worry. So ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 714 నేను ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది మీరు పాయింట్స్లో ఫైండ్ అవుట్ ఎలా చేయడం అనేది సో సింపుల్. జస్ట్ కొంచెం కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్టయితే you'll get it. See, we all know that it is going to be 714 ki, so nearest square root మీరు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేశారంటే it is going to be so simple. See, we all know that 25 square is like 625, correct? So it is going to be 625 and 26 square, so 26 square మీరు చూసినట్లయితే it is 676 and then 27 square మీరు చూసినట్లయితే and it exceeds 714 for sure. So your answer lies within 26 and 27. Okay, so your answer it is going to be 26 points lo meeku answers vachestadi. Okay, so 26 square is nothing but 676 and 27 squares like which goes beyond 729, so which goes beyond 714. So meeku square root of 714 kavali anedi exact ga meer find out cheyalsi avasaram ledu, which lies between 26 and 27. So obviously the answer is going to be 26 points lo unte saripotundi. Alright, so I hope you enjoyed the session and you understood. If you have any doubts, please post the comments in the comment section. Thank you so much for the class. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSS3C. In the earlier session, we were discussing the types of tests the companies used to conduct. Am I right? So the first one, obviously, it was numerical reasoning test and abstract reasoning test and spatial reasoning test. Of course, apart from all these things, today we are going to discuss most important tests which are used by most of the companies. Now have a look at the screen. So there is something called cognitive reasoning test. All right, what's the difference between cognitive reasoning test and other tests? It is so simple. It's going to be, here you're going to get a series of multiple choice questions and it is a combination of all the tests types which we have discussed yesterday. Numerical reasoning, verbal reasoning, abstract reasoning, spatial reasoning, all together is nothing but cognitive reasoning test. Alright, so we are going to discuss what are the tricks to pass your cognitive reasoning test. It is so simple. First and foremost, it is going to be fast and accurate calculations. Guys, as I told you yesterday, it is going to be bit hard when it comes to time management. See, if there is no time management antu ledu, time bound antu ledu ante, then it's going to be easy. Alright, you can solve a question within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes and it goes on. Alright, but as I told you, approximately you have to solve a question within 45 seconds. That is what we were discussing yesterday. So to solve this question within 45 seconds, your calculations, మీ యొక్క calculations అనేది చాలా accurate గాను, correct గాను, చాలా fast గాను ఉండాలి. Am I right? Have a look at the second point, which is practice aptitude test online. See, as I told you, the companies now they're going to conduct the test through online only. Pen and paper test అనే కాన్సెప్ట్ ఇకపైన ఉండదు మీకు. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ సి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఒక లెట్స్ సే మీకు ఒక 30 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇచ్చి ఆల్రైట్ 40 minutes లో
మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్. ఐ రైట్? ఈ 30 questions 40 minutes without practice, it is going to be hard. So you have to practice lots of online tests, and there are lots of online tests which are available for free in the internet. All right, look at the third point, get all the tools right. So what does mean by get all the tools right? It is so simple. It's nothing but your pencil, pen, if you're while you're practicing calculator, and remember, most of the exams, I mean companies, they're not going to allow you to solve the questions with the help of calculator. Am I right? So please don't use calculator during the examinations, but for the practice, calculator is must, like you can have. So you need to have the proper white paper, pen, pencil, and etc. before you sit for the practice. And look at the fourth point, what you need to do, and more practice more tests. I mean, see, as I told you, అన్ని మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ లో మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. Am I right? So try to practice as many tests as you can. Alright, let's look at the next point. It is going to be comfortable environment for practice. See, I can see students, who are preparing for the on-campus drive, they used to practice, talking to their friends and WhatsApp చేస్తూ, I mean, phone లో మెసేజ్ చేస్తూ, phone మాట్లాడుతూ, టీవీ చూస్తూ, I can see lots of students who are doing that. Please don't do that. While you're practicing aptitude, you need to spend some dedicated time. Dedicated time ante, see, 30 minutes మీరు daily practice చేయాలనుకుంటే you have to dedicate the 30 minutes. Alright, please don't use your mobile phone, please don't watch TV, don't do any other activities. There are a few students whom I know, they used to wear the headset and they used to listen the music and then only they'll practice. No, please don't do that. Alright, even if you're practicing for 30 minutes, even for 20 minutes, that is okay. Alright, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఆ 20 minutes అనేది మీరు డెడికేట్ చేయాలి టైంని. ఆల్రైట్, డోంట్ లిసన్ టు మ్యూజిక్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ వైల్ యూర్ సాల్వింగ్ ద టెస్ట్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ అదర్ tricks which are right. Don't get a friend to sit with you, to sit your aptitude test for you. Exactly. See, usual ga group discussion or concept ఉంటుంది where you sit, where you discuss and do, right? See, this is not a group discussion. Please keep it in your mind, this is an aptitude test where you are not supposed to discuss with anyone. See, one question paper will be given to one student, whereas you have to do it on your own. So you are not supposed to discuss with anyone, and even you are practicing, I suggest you to go alone. Alright, so please don't please don't sit with anyone. Please don't sit with anyone, and please don't discuss and practice. Alright, just look at the second point. It's going to be read the guideline or instructions provided before sitting your assessment. In the sense, see, for example, మీరు ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఎనీ కంపెనీ XYZ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సి XYZ కంపెనీకి their instructions are going to be different. See, it doesn't mean, for example, ఇప్పుడు స్టేట్ లో 10th class ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే స్టేట్ వైడ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో అయినా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. am I right? But for example, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. సి కొన్ని companies, as I told you, they'll give 20-30 questions and they'll give 80 minutes time. Alright, and some companies, they'll give 40 questions and they'll ask you to solve this particular 40 questions within 15 minutes time. And some companies, they'll give you 74 questions and they'll ask you to solve within 74 minutes. Alright, so this and all, here if you see the time taken, the time taken to solve for one particular question is more than 2 minutes. Am I right? It's more than 2 minutes. E particular place lo chusarante 40 questions 15 minutes. Alright, approximately like 1 minute. Alright, 1 minute or more, just like 1 minute 10 seconds ala meer teeskochu. So when it comes to this particular third one, 74 questions 74 minutes. So ilanti time lo daniki meaning entante very simple, ee 74 questions ni meer 74 minutes in the sense just 1 minute. Alright, మీరు నన్ను అడిగారంటే 1 minute సరిపోతుందా అంటే, of course, as I told you, like you have to solve the question within 45 seconds. Alright, 45 seconds. This is how it works. Next point, if you read, don't get bogged down on a question. Don't get bogged down on a question ante very simple. See, let's say మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి మనకు ఆన్సర్ రాదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాకపోతే అంతే, దే విల్ నాట్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అంతే. దే విల్ సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు ఆ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేస్తుంటారు. వెరస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ సెండ్ టు